Let us pray. Almighty God, from whom alone cometh all counsel, wisdom, and understanding, we thine unworthy servants here gathered together in thy name, do most humbly beseech thee to send down thy heavenly wisdom from above, to direct and guide us in all our consultations, and grant that we, having thy fear always before our eyes, and laying aside all private interests, prejudices, and partial affections, the result of all our counsels may be to the glory of thy blessed name, the maintenance of true religion and justice, the peace and tranquility of the Republic, and the uniting and knitting together of all persons and estates, within the same in true love and charity, one towards another through Jesus Christ our Lord. Amen. Pray, be seated. Order, honorable members. Honorable members, good afternoon. Afternoon. Honorable members, highly caliber your order paper. In our 3 items, we have questions 1 to 12. Then we have the tabling of papers. It is my understanding that these papers will not be tabled, but we'll hear as we proceed. Then we have the third reading of the Constitution Amendment Bill number 14 of 2025. Jano. Yan honorable members, in light of that, I get how only the item tse dingwe ko morago ga dipotso. Go nna bokete gore go ka nna le motion wa gore dipotso di tswelele more than 45 minutes. But in the same vein, if we proceed that way, re ka nna ra iphitlhela le gore ka 3 re tšhaisitse mme gongwe go arabile dipotso tse 4. Now, as an alternative, there is a procedural motion by leader of the House to take care of that. Leader of the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move in terms of Standing Order 30.2, a variation to the Order of Public Business as it presently stands on today's order paper.
In particular, Mr. Speaker, I'm proposing that this Honorable House deals with and disposes of the third reading of the bill titled Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, prior to the transaction of questions. I move accordingly, Mr. Speaker. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. Order, honourable members. The question is that the motion be agreed to. As many of their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Let's go to the Constitution Bill. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, third reading. Order, honourable members. Honourable members. The question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, be read a third time. Now, before I call upon the Minister to move, I wish to let me call upon the Minister to move. Minister. Mr. Speaker, I beg to report the Constitution Amendment Bill 2025 from committee with amendments. Order, honourable members. Just to remind you, to refresh your memory, the bill had been reported from committee, as you might be aware. So he's reading it for the third time. Jano, I get like in terms of section 89.3. I'll go to 89.3b. For a bill for an act of parliament under this section shall not be passed by the National Assembly unless the final voting of the bill in the Assembly takes place no less than 3 months after the previous voting thereon in the Assembly, and at such final voting the bill is supported by votes of not less than 2/3 of all the members of the Assembly. So this is read with Order 84. Now, Order 84, so in short, honourable members, this is third reading. After third reading, you'll wait for 3 months. At 3 months, 3 months, however, two-thirds of all of you. Third reading. So we are proceeding with third reading, and that third reading shall be in accordance with Order 62. I will order a division. So, honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, be read a third time. So in accordance with Order 62(1)(c), I order a division. Sergeant at Arms, at the elapse of 2 minutes, you will lock the doors. Clerk, ring the bell.
Sergeant at Arms, please lock the doors. I'm required to put the question again. Honourable members, the question is that the Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, be read a third time. I'm going to activate voting. I've activated the machine. You press 1 to activate yours or to indicate that you are present. You press 2 for aye or yes. You press 3 for no. You press 4 for abstain. Twapang. Letopile. Ladies, letopile lot. Clarification, Mr. Speaker. Well, we want to abstain throughout the year. Monagi to Rosagai. Man get them more. You get the pelon on Mokot. Order, members, here are the results of your voting. Head count in the House, you are 38. Yes. Now, the Electoral College, those who participated, 26. Ayes, 26. Noes, 0, abstain, 0. Those who didn't participate at all, 12. So the ayes have it, the ayes have it. Honourable members, just so that this is on record, in terms of the Constitution, Section 89.3, insofar as it alters any of the provisions of A, Chapter 2, Sections 30 to 44 inclusive, 47 to 51 inclusive, and 56, Sections 77 to 79 inclusive, and Section 85, and Chapter 6
or sections 117 to 120, inclusive, and section 127 in its application to any of the provisions mentioned in this paragraph. B, sections 57, 63 to 66 inclusive, 86 to 89 inclusive, 90 subsection 2, subsection 3, and 91 subsection 2, and subsection 3, and subsection 4, and subsection 5, and 92. Chapter 6 and section 127 in its application to any of the provisions mentioned in this paragraph. A bill or any act of parliament under this section shall not be passed by the National Assembly unless, Roman numeral 1, the final voting of the bill in the Assembly takes place no less than 3 months after the previous voting thereon in the Assembly. Roman numeral 2, at such final voting, the bill is supported by the votes of not less than 2/3 of all members of the National Assembly. So in 3 months, honorable members, you will be called for the final vote on this bill. And that is when you will need the 2/3 majority vote to pass the bill. So there will be a passing motion by the minister. And the purpose of the 3 months is to go and consult further before the final vote on the bill. So we are done with this matter. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Minister Maile. Ke ratile thata Mr. Speaker ha bua gore what gore in on record exactly what you say. Mene ke tsa gore go ka nna botlhokwa thata ha go ka nna gape on record that ga gona ope o ganneng motion o the bill e ya go third reading rote hela bare mo parliamenteng bare topile re dumelana ya le gore ya go third reading ke ra gore go net clear nyana o ska. Yeah, honorable members, ke batara ko dipotsong le batla go diana kwa ke. Procedure, Mr. Speaker. Honorable members. Procedure. Honorable Leader of Opposition. We run the danger gore mo parlamento e meng ha a itse ga bui wa maruri. Go bo go sala mo recording ke to wile wa maruri. Ga go bua maruri gore mongwe le mongwe yo mo ntlunye o dumalane. Diparo tse di bilweng ke speaker di a supa gore go na le ba tsereng tshwetso ya gore ga ba ne go nna le seabe go na le ba tsereng tshwetso ya gore ga ba e go nna le seabe mo thulaganyong ye lo tla e dira lo le nosi jaaka tomkaragane e dira le nosi lo ja boswa. Honorable members, order. Before we go to questions, order. Honorable members, order. Let's go to tabling of papers. Order, honorable members. I understand that the Minister of Trade and Industry has a paper to table. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I request for later date, Mr. Speaker. Later date. I understand that the Minister of Trade and Entrepreneurship has yet another paper to table. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honorable members, I understand that the Minister of Trade and Entrepreneurship has yet another paper to table. Later date, Mr. Speaker. Later date. Order, honorable members. You have 12 questions to deal with. Let's go to question number 1. Honorable member for Molepolle North, Honorable Arafat Kitso-Khan. Question number 1, Mr. Speaker. Honorable Khan, re leboga ha o tsogile morago ga kotsi e. Honorable Minister for State President. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke tsa gore ntuye hano ya gakologela gore mo phuthegong ya boraro ya parlamente no ya lesome le boraro wona ga nna le molao ne wa hitisiwa o leng gore o bitswa ka sekgoa go twe illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances amendment bill 2025.
Maikelelo a paakanyo molao e ha gare ga tse dingwe mo tsamaisa dipuisano ne le go tiisa le go tokahatsa ka ha lephata la Drug Enforcement Agency le berekang ka teng le go thusa ka tsa rehabilitation le go bona gore le go tokahatsa ditiro tsa yone mo setšhabeng. Goromente o santse a itamile thata go lwantsha diritibatsi mo lehatsheng la Botswana. Mme dikgato tse setseng di tserwe di supa ha e le gore go tshwanela ke gore go tukagadiwe ka go dirisiwang tsa boranyane gore go kgone gore lwantshe se. Mme mapodisi ba kopane le bone ba Drug Enforcement Agency le ba GIS ba tshwaraganetse tiro e ya go tokahatsa se. Ba Drug Enforcement Agency ba setse ba sekasekile ko malhelong a go tsenwang ka one go duang ka one mo lehatsheng la Botswana kana ka ko di-bordereng. Mme ha morago ga tshekaseko e ba tshwaragane le ba BURS go thusana go bona gore ba ka dirisana jang ka tiriso ya di-scanner-a gone ko mahelong a go nna jalo. Ha gare ga tse dingwe tse e leng gore di a lebelelwa ke go bereka mmogo mone ko e le go tsenya batho ko di-bordereng. Mme e tsaya gore ka tirisanyo e ha gare ga bone e leng gore ta dira go nne le MOU le ba mahatsa a bapile la rona go tla thusa gore re nne re leba re thudumela go bona go tsena ga di ritibatsi mo lehatsheng la Botswana. Ke a leboga. Supplementary, Honorable Dr. Ghobotjwang. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Minister, kana go kila ga bo gona le boots. Ntse ne le gore ne dira metlholo mo di-bordereng. Bootsi a le ra gore bootsi ne le ene hela le one. Le gompieno a gona bootsi yo mongwe a replaceng bootsi. Ebile a gona re le setedi, nono le setedi yo mongwe mo replaceitse. Number one. Number two, a me wa lemoga tona gore go ha ditagi tota di rapetse soa go boka letshogo. Mme ga go lebege go na le opeo le gore re ka re yo ke neng ginga yo e le gore o inakanya le ditagisa yo o tshwerweng a sekisiwa a ba bona molato a ora gore batho ba gore a ga re na nabo kana ditsamaiso tsa rona ke tsone tse di palelwang ke go ba tshwara. I thank you. Honorable Minister. Ke a leboga go kwena o bereka le bone raitso ko ka kwa Sahara ka e bile o di turisa go tshwenyane o tswa ka Martinsdrift. Mr. Speaker, ke ne ke re kakgelo ya ga mototegi e boammaaruri. Mme mototegi o tshwanetse re amogele gore go na le methale e harologaneng ya go lwantsha se. O tla dumela le nna gore mo nakong tse e seng kgakala re ntse re bona go tsewa mekoakoa ya diritibatsi. Mme ebile a godimo ga moo o ntse a ka lemoga gape gore go na le bangwe ba mahatse ba ntseng ba tshwarwa e le ka go tsena ka thulaganyo e harologaneng ya go leka go tsela morago gore tota gate diritibatsi tse di tswa kae. Re tla tswela re ntse re sekaseka raetsho mme ke tsaya gore wa lemoga gore gompieno go tshwere batho mme go sena maina a beilweng gore ke mayona le ho. Ke ya rongwa ka be go satenya yo o tshwereng ke rele setedi mme gone go tshwara mekoakoa bogolo jang bone ka kwa kgaolong ya rona ya ka ko Martinsdrift go ntse go tsewa batho ba le go tshwara mekoakoa ya diritibatsi gone ka koo. Mme le hatse ka bophara mapodisi ba tsweletse ka go dira tiro e mme maikelo a bone gompieno anong ba leka go shifta go lebelela ka mo methale wa go tsaya dithola kana wa intelligence. Mme re amogela mathata a teng ke gore kgang e le bone ra ba botsa ba bua gore kana go lebega ile gore batho bone ba e leng gore ke bone ba batona ba iphita. Mme ebile yo o romilweng ha a ka tshwarwa o ka re wa neetswe ditaelo tsa gore a se ka tlhalosa gore ke ene mang yo o mo romileng ka gore ha a ka bua go lebega ile gore ano botshelo jwa go kana ba masika ba go botawole mo diphatseng ke one mathata a re leng mo go one. Mme tshwanetse re amogela gore mathata a diritibatsi rothe ha re le ha le mo ntung directly or indirectly ga gona yo ka reng ga a leba ga go moame. So re tshwanetse gore le setšhaba re tshwaragane le ba re itseng gore ba mo ditirong tse re kgone re ya tumele mapodisi ka gore bone ba e leng gore ba mo ba tshela ba le gare ga rona re kgone mapodisi kgone go ithela tiro ya rona. Mme ke tsaya gore kgakolo ya go ya utlwala reetso re tla bua le ba mapodisi. Supplementary, Honorable Morolong.
ya tona ra go utlwa motlotlegi nna ne ke re gongwe o tlhalosa ka botlalo hela gore o tla leng ka operation hela e leng gore setšhaba se tla bona gore go theogetse go loga ka gore e o e buang ka ga o arabang ka teng minister o bua ka se se diragalang ko ditseleng o tsena le mo mantlong a batho o rulaganya le nyela gore go nne le yone operation e leng gore nna nka go ga mogopolo wa gore ke tla go hela ka motse o monyenyane gore gongwe o ka dira yang ga go kgonagale ministera gore mo lengwe la malatsi le batho ba itebetseng o bo ka ntsha sepodisi sa gago le sesole sa gago bosigo boo ba go tsena mo mantlong a batho ba robetse ba setšha ga se sengwe sa dilo tse di ka kgonagalang ntle le yalo hela la ka ntse ngwe lephateng hela gore go nna le operation hela e tsena mo malapeng ka gore re tlhasetso ba gaetso nna go a ka nna hela tota o ra ntungwe le nngwe kana o ra tse di tabeng di thomilwe leito ntlongwe le nngwe honorable ntlongwe le nngwe se tshwana gore re tle mo seemong se e leng gore masole le mapodisi ba tla hela ko teke ga se ka mathulukwane ke sa re mathulukwane e na le di-drugs ba tla hela ko mathulukwane bosigo botlhe ba invade malapa o tlhago nyake ha ele se ka hela mme ba ire halo ka motse mongwe le mongwe le go se bonwane emma ke a leboga Honorable Minister. Ke tsaya gore motlotegi ke moeteledipele wa lefatshe la Botswana e le moemedi wa setšhaba mme ke tsaya gore gape a godimo ga moo o bereka le ba dikomiti tsa bontebele ke go lebelele tsa twantsho borukhuthi mme go probleme go makao lengwe ke e leng gore ka e ntsha ra dira tse mo dikgaolong tsa rona ga go thoka gore be re emetse kwano gore go dire operation mme se se teng se e leng gore se teng mo nakong ya gompieno ke gore ga se gore go tshwere ko di-bordereng hela go na le di-operation tse ntseng di tserwe gompieno gongwe nka bua hela ke gore nako e ne di simolola operation pabalesego le go simolotse operation e ne e le gore ne e dirwa ke ba intelligence le ba DIS le ba sepodisi e ne e le gore ne re sa e ka ra e ntsha mo setšhabeng e le gore e itebagantse le dikgang tsone tse tsa di-drugs ke sone se le heletse re nna le diphitlhelelo tse di kana-kana tsa go tshwara mekoakoa e seng helele ka di-grams ka dinetane ka di-kg tse dintsi tsa motokwane go itsa gore mokaolengwe frenzele wa itse gore a re bua gore go tshwere batho ka dijomba ya ka e tabue ya be e le gone gore ra bo re ithela e le gore go a bogone go diloletse one maiteko a dirang go tsenelela yano re tsenelela re mo ka mokaolengwe a bua re tsenelela majarja tsa batho re tsena ga ke tswa ke yone tsela e tabong e siame mme ke tsaya gore mapodisi ba na le thulaganyo e ba e dirileng mme se se teng ke gore re ntse re bua le bone gore ba gaetso ra kganye ya diritibatsi ya pesitse setšhaba kobo ka lesoba sengwe tshwanetse re se dire se thwagale so sengwe ra se dira ya ka gompieno re baakantse malao mme ebile re oketsa le go hira batho kwa drug enforcement agency gore tere go kgone gore re ikoketse mo seemong se mme tshwanetse re amogela le one mapodisi a rena le one Mr. Speaker ga a lekana lefatshe la Botswana tho a re gakolola gore gompieno re na le dipalo tse di tshwana le tsa Namibia mme mapodisi a re na le one mo lefatsheng la Botswana ke half ya mapodisi a ko Namibia so re na le mapodisi a e leng gore the under resourced ba a shorta mme borukhuthi bo ile ko godimo yaanong tshwanetse re tshwaragane le bone re ba thuse gore ba kgone gore ba lwantshe sengwe se re lebagane le sone ga re sa eme ka dinao go lwantsha kgang ya diritibatsi le ga se la rona re tonyelela Honorable Member for Gatling East, Honorable Mopati Mabusepule. Ke a leboga motsamaise dipuisano tsa palamente ke go dumedisa mongame ke be ke dumedise le batlotlegi ba mo ntlong ena potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Higher Education, Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga motlotegi for this question. Mr. Speaker ke kopa go simolola ka go tlhalosa gore potso e ne ya botswa in the 12th parliament or something e tsamaelana le yone e tshwana le yone in the 12th parliament e botswa ke re mo lebatsi ya arabiwa ke re Tshenolo Mabeo ga ba ga nna le ngwe gape e tsamaelana le yone in the 13th parliament e neng e botswa ke re Mephato re ya tile ya arabiwa ke re Mpho Balopi le ke simole gone mme karabo ya teng. Just to correct, we are the 13th parliament, so it could have 11th and 12th. Sorry, sir. Sorry, my lord. Sorry, sir. Me karabo ya teng e consistent. Maybe le nna ke no ke batla gore ke retele
hela jaaka ne ta ya arabiwa e tswa ke simolola ke re Mr Speaker ke re ke boammaaruri e rile ka 2006 ga nna le cap memo ending presidential directive ending e kopa kana e supa gore go tana le di brigade tse 6 mo metseng e latelang Phitshane Molopo, Boteti, Ngami, Tswapong South, Kakia, and then Hlatleng River villages. So the cap memo in 2006. Mila go sona go nna jalo ha di tshwanetse gore di agiwe ga bo go nna le that economic recession ele e simotseng ka 2008 ha bo go ra gore go nna le mathata di keletso tsele yanong di go athakathakana go a senyega ha bo go nna gape le a cap memo kana cap directive ya number 10A ya 2017 e neng jaanong e re ka gore ra bona gore go ha rena le mathata, let's rationalize and optimize ka go dira eng ka go introduce what we call rapid skills development mo go dirwang thata ke CITF. So ga bo go ra gore jaanong mono ole kana khanyele kana kakanyele ya di brigade kana jaanong go a bonala gore ga e tsamaye sentle ya pala ya bo go tse jaanong re tla dira di rapid skills. Me gore ke summarize Mr Speaker, Roman 1 ya ga Mototegi, tota the current economic circumstances do not allow for the establishment of any technical and vocational training center, including brigades at Ranaka village. But hakologa gore mo cap memo yene ki bua presidential directive tota yone ne river villages. Ha ke ntse ke bala ke bone ile gore gato it was between Malolwane and Ramonaka. So Eskrato ga ngora to ga bua lina la Ramonaka ba Malolwane ba to ga ba rabarinya, but it was supposed to be in between. So in terms of the documentation ene ke bala about this question, it was supposed to be between Malolwane and Ramonaka. Ramonaka, yes. Now, Roman 2, the ministry intends to introduce rapid skills training in some of the brigades in order to promote skills development in their local communities. Katem Brigade in Muchudi is one of the institutions targeted to conduct short-term training such as basic solar energy in the entire Hlatleng region, including Ramonaka village. We are saying this because if you recall, Mototegi, why do rekile those trailers? It's a solar power. They're training maybe they are based on Hlatleng East, ko brigading alona. I went there at some stage. Mobile training. So, Bora Monaka kana the river villages. Rago train agatsone mobile training king wadi ose hore radidir. Roman 3, as we might be aware, Mr. Speaker, economic transformation through the TVETs is a priority for the government. As such, the intended short-term training is expected to commence in the next financial year. There is already a mobile solar energy training model at Hlatleng Brigade in Muchudi, which is readily available for training about 20 people per week. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Pule. Mutamase dipusion sa parliament ke le bogile thata ka tona arabileng ka teng. O supile tota gore ke so are sana. Me la ha ke dumana le ne ke re ke mmotsehelane gore kana go nga isa ka kgaolong e ka ra wa itse gore the river villages ke metsi a sebopego se sentseng ya e leng gore re ba pile la Afrika Borwa me re iphitlha re le mo seemong sa gore be re na le banana ba bantsi ba leng gore ba helala ba sa fitlhelela ka tsa sekolo and re temogetse a tona o lemogile gore kana bana ka bontsi ga ba sa fitlhelele ka sekolo ba helala ba resorta to some behavior, delinquent behaviors tse le gore ha mo di hela di ba damage bona ka bo bone gore ba ile bona ba commit suicide ka gore ba hela ba dira some like go jadi drugs and other behaviors tse le they are detrimental to their own life. Ni ke re ke botsa tona gona do, and therefore a tona wa itse gore bona bana ba go nna because of limited interventions, usually training,
e tshwana le yone e le gore ba ka kgona gore ba itirela ka diatla ba helala ba crossa border ba go South Africa and a lot of them ba tsema ba go le illegal gore ba sa cross ka di-passport mo di-border posting mo hela go tsenya botshelo ba bona further into trouble ni ke re gongwe gape ke re tona ke rao are you aware tona gore la ga ne ke to o confuse ra monaka le malolwane setsha se se bonwe se kora monaka ke sa the river villages mme se bonwe ha motseng wa ra monaka se se leng teng that's why re ra monaka because ra monaka is where the plot is me se ke neng ke ratile gape ke se botsa sa bohelo ke gore kana ha ke tsora tona la ha le tota ke tsa gore wa tlhaloganya ke tsora tona wa tlhaloganya gore kana ga puso e ntšha ga sela ka introduce ka ra gore isiwa allowance ya di brigades bana ka bontsi now they are encouraged to go to brigades ka dipalo tse di go godimo mme bothata bo boleng teng gore ba lebetse gona gore allowance ya teng botoka yaanong gore a re dipalo tsa bana ba yang go brigade di oketsegane ke re ke botsa tona gore ga wa tlhaloganya mme gona seemo se kana mathata a sona a dirwa ke gore bona bana ba go nna helo yaanong ba hela e le gore tota bontsi ba bona la ba batla go ya di-brigade ba batla go le gaufi le ga o ne o bua ka mobile training go avoida di-costs tsa bo di-travel le di-accommodation and stuff like that ke ra gore a tona o tsibogetse seemo se and what does he intend to do with it once the numbers have now increased tsa bana ba batlang go ya di-brigade ke a leboga Honourable Minister. Ke a leboga Mototegi. Raising very pertinent and important questions Mototegi. Sa ntlha la ke batla gore ke go supegetse gore ke ne ka tsama ka etela Mototegi re morolong ko Kgatleng ke gantse o di buang tse bontsi ja tsone o na di ntlhalosetsa le nna ka ba ka iponna ka matho a me ka haneng a bua ka teng ka gore le gona ga re le ko brigade yone ya gagwe ke ne ka hitela list ya bana ba batlang go tsena mo brigade mme re sa kgone go ba accommodate ka sone se mo sone se o se buang sa gore ga gona sepe se ba se dira and I'm aware gore a lot of them ba bangwe yanong ba tsena mo di-drugging ka gore ga gona employment ba bangwe ya ka o bua ba across to bo South Africa ba go utswa ka kwa ba reng ke dikgang tse bontsi ja tsone Mototegi re morolong o na di ntlhalosetsa thata ka gore ne ra nna le nakonyana e ntsi ebile nako ya tene ke tsamaile le moeng ke na le moeng from assistant minister from South Africa ke be ke re ta ke mo ise ha gore re morolong a go bona gore a re bua ka di-brigade re bua ka gae so ra be re na le nako e ntsi even to compare gore ko South Africa ba ire yang kwano re ire yang re na le mme mathata o ntseng wa bua tota rra o a mpoleletse ke a itse ke a lemogile yaanong the issue ya gore re ta dira jang tota re ta leka ka yone rapid skills development rapid skills ke a leng gore kana o itela gore ga go CITF ya go ruta batho let's say they are building LA2 ba go ba ruta ba bangwe ba go ruta go tsenya mabati ba bangwe ba go ruta go rulela ba bangwe ba go ruta go ba stena tota ke yone rapid skills e re bua it has happened we are doing it with Ministry of Local Government I think if you can ask Mototegi from 𝗕𝗶𝗹𝗹 there we are doing something for him similar to sene se ke batlang go se go dira go go wena because I want to do something go kgaolong ya gago similar to what I have done for Mototegi wa ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 o mmotse gore go la ka teng go ntseng it's a beautiful thing le ko magalape se se re ke le ra ile tse dintsinyana ka yone rapid skills so re ta solve ka rapid skills re ta solve gape ka mobile training so that we can help bone bana ba gago ba bantsi ba buang ka bone because for you I have instructed gore re commit yana gore in the next financial year we are going to do it I have actually instructed gore go simollo go dira ka gore ke nna ke ba botsa kere kana this is an assurance that we are making to the honorable member and we will definitely do that for you unfortunately ka se tsa gore se kora monaka nna ha ke bala dipampiri tsene ke di bala ka gore I wanted to do justice to this question in entire go netswe go tile river villages the camp memo is saying river villages ga ere Ramonaka ga ere Malolwane but then be tlhalosa gore it's in between Malolwane and Ramonaka if I have made a mistake I apologize but me ke ne ke diragala ke ele literature review ya documents ne le di le hapele gane ke a leboga Mr. Supplementary. Further supplementary, Honourable Lekutan. Me ke go leboge Mr. Speaker ke leboge tona ka go nang kola sa tsong go senang kola gona ka di brigade tota hala ne ke go kope tona ke re
ke ntse ke utlwa mafoko a gago o galletse ka kwano hela ke re kana mme ko kgaolo ya me ya Kgalagadi North ke na le metse e leng gore ke re bitsa 𝗕𝗶𝗹𝗹 area, which is about 150 kilometers to the next brigade. Nigeria no kanye o ntse bua le go akanya go dira go brigade ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 le go go hal kursan tswe metse go akanya go e dira yone issue ya go ya feda ya rapid skill eo o e gogela leng ka go rona go ne ko 𝗕𝗶𝗹𝗹 area, which is 𝗕𝗶𝗶𝗏 bo 𝗧𝗛𝗛𝗧𝗏 mono. Thank you, Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Gone le ha ile ke bona gore e tsoketsa ka potso ya ga repule ke ta ya rabala ke re tota khanya go dira di brigades, Mr. Speaker, ya go establish di brigades. Tota yone ba totegi ba tshwanetse ba tlhaloganye gore it's a difficult one, basically because we are trying to revitalize TVET, and therefore ha re ka re simola re modernize ka ha ibile ka re tare ga re ka nna le problem. And now what we have decided to do ke gore bogolo a re lekeng gore re dire tsone di rapid skills centers, and I want to say to him that I don't think we would have a problem really looking at some of the places tsa di buang in terms of go dira tsone di rapid skills centers, because tota maikela la rona ke gore re leke go kharametsa di rapid skills centers bogolo segolo re kamantse thata le ministry wa local government ka gore a kry jaanong dikgantse tsa bo ipelegeng re ba rute di skills e leng gore gongwe batho ba di talk for di issues tsone tsa bo ke ikage tsa ga ika me hala di rapid skills tota it's not a difficult thing to do. Gone of course re ra construction yana ya ka eta bo ke le invite ra go bula e ko le pepe ya ga mototegi gore le go bona gore ke a bo ke bua ka go le mo gontsenya me hala gone di rapid skills ga rena mathata a ka lokalo a go thusa ma parlamente ba ile gore they don't have brigades mo di kgaolong tsa bona. Ke a leboga, Mr. Speaker. And then again ke gakologola gore I had actually made an undertaking in mon parlamenteng gape gore I'm also going to do, you'll recall gore already show ke la bua utule bothoko a thomola pelo gore ga gona sepeka. It is one of those ke ne ka roma bana maloba ko kgaolong ya gagwe gore ke te ke a go dira rapid skill center ko kgaolong ya ga redisho. So le ene ke mongwe wa batho ba ile gore ke ba tsentse mo palong re libile mathoko ona bona ka hantseng ka teng. Ke a leboga, Mr. Speaker. Secretary. Last supplementary, Honourable Dr. 𝗕𝗶𝗏𝗏. Ke a leboga, Mr. Speaker. Kanye ke ta buang ya ma di minister a sote gore le itlhokomele ka go misleadiwa ke batho ba le ba itelang ga le ba itelang teng ka gore diphoso tse di leng teng mo karabong ye di dintsi hela thata. Sa ntlha a wa itse Honourable Minister gore boammaaruri ke gore 𝗔𝗵𝗹𝗹 kana Tswapong South ne soleditswe technical college e seng brigade mme ebile e le boeregere jwa dithopo. Minister a tsile le mo parlamente ba tsile go gora batho ba Tswapong ba lebile dithopo gore ba batla go ba soletsa so se le go ne ba itse gore a se boammaaruri. A mme wa itse gore le ka 2015 mo parlamente wa kgaolo ya Tswapong South o na ntse a bolelela batho morago ga recession gore 𝗔𝗵𝗹𝗹 technical college e seng brigade ya go agiwa a dio tse wa di itse ora minister batho ba tla le golega bona minister ba tla le golega tsona di gantse di kwedile ga tso di buang se ya ka nne ona re pulela bua a di poso hela tse di akamatsa. Ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke a leboga mototegi. Ga ke itse gore tona ha re batho ba tare go lega o tota o bua ka dikgandi ke mo tlhaloseditse ke tlhalositse the background ya gore all these things started in 2006 ka ba ka mo referra to a CAB memo number 36 wa 2006 ha ke tsoro ra re go lega jang ke ba ka tlhalosa gore go tule in this CAB memo ya 2006 which I read myself e tlhalosa gore go ta dirwa kwa le kwa le kwa le. I am aware actually there was a intention ya gore go dire. That's why it's entse go tile Tswapong South me go ta gone go 𝗔𝗵𝗹𝗹. I'm aware but gore go builwe in there after ka bo 2015 ya ka bua gore go akeditswe bo mang ba ke tswa go teng that I don't know. Now I am talking about the literature review that I did with respect to the CAB memo ya 2006 and the CAB the presidential directive ya 2017. This is the only thing that I'm saying.
I'm not saying I heard from someone. I read the documentation, the paper trail that I have, co-ministry one. So I give to answer, but what is mislead. Because these are cabinet directives. These are presidential directives. If he wants to go and read them, you can go and read them. How never is that but to take him a parliament. But let's go hela basa itur bagua crying. Mr. Speaker. Honorable Member for Chobe, Honorable Simasiko Oscar Maplank. Tla ke go dumedise mo motshegareng Mr. Speaker potso ke ya boraro. Honorable Minister for State President, Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente. Ta ke simolola ka go araba potso ya ga mototegi ka gore folaga ya lehatshe la Botswana e ne a bewa ko sedudu ka nako e ne e le gore go na le go tlhoka go dumalana ka gore monga se that island kana sethagathaga seo ke mang. Ntu e tla gakologela gore kgang e e na helela e rarabololwa ka ngwaga wa 1999 ko International Court of Justice mo e leng gore go na ga dumalana gore kgaolo eo kana sethagathaga seo sa ka siliki sedudu ke sa lehatshe la Botswana. Melelwane ya ditšhabatšhaba ga se gantsi e sikwa kana e supiwa e tlhaloswa ka difolaga mme go diragala ga e leng gore go na le dipharologano mo e leng gore go nna teng ke mo e leng gore ke tsone ba bitsang di-standard landmarks kana dingwe tse di tsamaelana le tseo tse di tabong di supa ya ka bo di-beacon gore lehatshe le tswa ga kae le helela ga kae. Mo seemong sa sedudu morago ga gore go se go nna le tshwetso e ne e kgabanya kgang ya gare ga Botswana le Namibia e ne gore ne e supa gore lehatshe leo ke la Botswana go ne ga tswiwa la morago ga tshwetso eo ne ra bona go le botoka gore go ntshiwe flaga ka gore santhanta re na le botsalano jo bo tsang gore bo a itumedisa ga gare ga lehatshe la Botswana ebile le ba Namibia ba amogetse le tshwetso ya lekgotla. Jaanong re sa bone ga go tlhokagala re ne neng ke ngwa wa go ipela gatso go be re tsweletse re ntse re baya flaga mo ko sedudu ka gore ne re tsaya gore ke kgang e leng gore ka bo yone ke kgang e sensitive mme ebile re santse re le mo tirong ya go le ka go aga botsalano jo bo siameng le ba Namibia le go botisa go tswa ga boleng teng. Re a leboga. Supplementary. Honorable Maplank. Ke a leboga Mr. Speaker ke leboga le karabo ya e neetseng tona. Tona ne ke batla go latedisa mo kganye yone o re botsalano bo lebega o ka re bona botokanyana gore mme ga o lebile ditiragalo tse di diragalang gone mo ka 𝗧𝗛𝗏𝗏 Island kana Sedudu Island re nnile le kgang Mr. Speaker e bangwe ba heletseng go nnile le accident ka ga ke tse kana ke be ke ta ke re accident ko ba Namibia ba le 5 ne ba bolaelwa gone ha le gape mme flaga le te yana ke sone se ke batla go tlhalaganya gore ha re ba lemogile gore go setse di odile di bepile mme batho ba santse ba kgona re gongwe ba tlole di line kana ba hella ba le mo di area re tse iseng tsone a mine go le justifiable gore for now le ha dumela gore o ka re botsalano bo tsamaya sente mme batho ba santse ba kgona go heta di line ba go hella ne ba sa dumela gore a mme ba namentse re ile our mark ya go tswelela ntse batho ba tsebusega gore ho a bo tudile line ha o ka hitela ka sa bohelo le kgaya gore it has been a significance to us especially in the tourism industry gore ha re tsena hale we heard the language ene re bua le bojanala gore flaga yo e bona e raya eng go diragetse le ditso tsa rona for cultural exchange and tourism gore ha le ntse flaga ya no tlhaloso ya rona go ya pele in terms of tourism attractions and explanations sa the exchange of info ga le bona gore gongwe ka tswa e tana le go ameganyana mo go yone kgaya teng. Thank you. Honorable Minister.
a gona sepe mo lehatshe mototegi se e leng gore ga se diragala ga gonke go nna le tse dinte ka le tse di bosula ja sone mme gantsi o lebelela tse dinte tse e leng gore o tsaya gore di ka thusa go laga go a ko pele tse e leng gore gongwe di ka tswa e le gore no di bua tse di tshwanang tsa bo gore le tlhalosetsa babega a teng bajanala gore ha ne le ke ga lehatshe la Botswana le gone e ka tswa lebaka le le utlwalang mme go na le lebaka le le bokete le le tona la gore tshwanetse re nne re botsalano jo bonte gare ga rona le baagisane ba rona mme o tshwanetse re tlhaloganye re na le dibodara tse dintsi seng le ba Namibia le mahatshe a re bapile le one mme ga re mo mahatsheng a be re thola re ntse re beile di-flaga ke sa nyatse gore ne re na le pharologanyo le ba Namibia mme se se teng ke gore maikaelelo ke go aga botsalano jo bo tiileng mme re itse le gompieno go na le batho ba ditšhaba di sele ba ba nnang ba tsena kwano yaka mo boseng jana no go na le bongwe ba ne mongwe a tswa ko Zambia a tsenetse ka kwano kgang e teng ke gore go na le bogodu jo bontsi jo e leng gore re bo tshwaraganetse le Namibia re ba tshwaraganetse ba Zambia jaaka ne re ntse re mo dipuisano le bone mo boseng mme mahatshe ka bobedi ba dumelana gore ga re a tshwana re letelele batho ka bongwe gore ba senye botsalano jo bo tswang kgakala jo ntse re na le bone le batho ba Namibia le ba Zambia ke a tlhaloganya kgang e teng gore gongwe bangwe ne ba kgathwa ke go bona flaga e megolo mme go na le di-considerations tse di dirilweng tse nne ra bona gore nya mme flaga a re e golo seng go ke ra gore supplementary round ka bana ke simolola ka go dumedisa ba phiko ke a go leboga Mr. Speaker ke ne ke re ke tlhaloganya sentle gore a tona re folaga ya Botswana go na le ba e ba kgopisang ha e beilwe go gongwa mo Botswana gore a e tlhalosela sentle gore Namibia ba kgopisiwa ke eng ha folaga e le mo lehatsheng la Botswana ke Botswana ya bobedi a ware ka ebile gongwe ga o itse naga ya teng kana dinoka di nna pedi di tsenya sethake sone seo ha gare a go supa gore dinoka tse ha di le pedi yana mme lehatshe la Botswana ke le leba go kgopisa mongwe gore Batswana ba te ba tlhaloganya gore ha folaga e le ho ba kgopisa Namibia ke a leboga ora minister ya nna ne sa tse gore mogolle re mo dikganyetsa gore ke mang yo itseng lehatshe le he kana le kgang ne e le hela gore the principle hela yone ka bo yone ya go tsholetsa folaga ebile ne o tswa mo kgang e ne go na le kubetswano ne a e ne e siame se re se buang go ka mo tebong ya gago gongwe e sa make sense mme ka tlhalosa lebaka la gore e go dise ho ka gore ne re sa bate nankete go ka kgopetsa go leka go tiisa botsalano jo ne re na le bone le ba Namibia tshwanetse la amogele gompieno gore mo bathong ba mo bokone ja lehatshe ja Namibia bontsi ja bone ba na le ka ha ba lebelelang dikgang tsa rona le bone ka teng lebeletse dikgang tse ne di tsweletse go tsa pushing le ha ne le rona re itebaganye le pushing ka teng ke dikgang tse tshwanetse re di tshegetse ka manonthoto yaanong ga re ke ra di ba hela go le motho gore nya yaanong go be re beile flaga re ntshitse flaga e tabo re kgobisa Namibia nya re bata ga bile ga se bone ne ba kwa ile gore ba kgopesa ke rona we are reaching out le moa gore re ne le neelano le tirisanyo le bone ka gore go na le tse dintsi tse re dumelang go tshwanetse re disane le bone go aga itshwelo ya Namibia le ya Botswana ke a lebogara Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shashe West. Ke a leboga Honorable Speaker ta ke tse sebaka se ke dumedise batho phiko kgaolong ya Shashe West ebile ke ba leboge ke ba itsise gore nya ke tsamaile go China mme ke buile ebile ke ta ke ba tshwaretse tsone dipotso tsone tse ya ka gompieko ke go neela potso a bone Honorable Speaker gore ya rabiwe e buang ka kabo ya ditsha ke a leboga Honorable Minister. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the last allocation of residential plots in Makobo was in 2011. Jamakata 2013. Hey, Jamatak. Matsitama 2014. Mabese kwa and Chadibe 2015.
Matangwani, Burolong, and 𝗧𝗛𝗧𝗏𝗂𝗏 2022, while Natale was in 2023. Part 2, Mr. Speaker, in my response to a related question, being number 148 during the last session of this Parliament, I indicated that the common causes of delays in the allocation of residential plots is the unavailability of readily available plots. Generally, the land delivery process, which consists of planning, acquisitions, surveying, and registration of land, is lengthy and characterized by delays. It involves consultations with land rights owners who have to agree on the quantum of compensation. This stage takes time, as some landowners are disinclined to relinquish their land due to various reasons. In some instances, some plowing field owners are not responsive to notices for repossession of their land, contributing to delays to start the process. Mr. Speaker, furthermore, climate change has also had its share of the delays in that some plots develop dongas and gullies, hence rendering them undevelopable and unattractive to allotees. Part 3, Mr. Speaker. The process for plot allocation in the subject villages is at different stages of each village. Makobo, Mr. Speaker, allocation delays emanated from securing funds for compensation. This has been achieved, and a base map was generated in June 2025. It is currently in the final stage of detailing and is scheduled to be presented to District Fiscal Planning Committee before the end of the year. The area is anticipated to generate about 1,000 residential plots. Jamataka, Matsitama, and Mabesekwa villages have approved layouts consisting of 45, 393, and 1045 plots respectively, which have not been surveyed. In my response to question number 148 of the first session of this Parliament in February 2025, I indicated that they were planned for survey and subsequent allocation this financial year 2025-2026. However, this has not been achieved due to limited resources within the Land Board and the implementation of those statutory measures to contain costs against the backdrop of current fiscal challenges. The exercise has been moved to the next financial year, resources permitting. Chadibe, the base map is available. However, contrary to my assurance under question number 148 of the last session, consultations with property owners have not progressed, hence no definite date for allocations as there is no land acquired. Burolong, the preparations of a layout design by the District Council for the 71 hectares of identified land was halted after the realization that the compensation process was not completed. The design will resume once the land rights owners have been duly compensated and the land acquisition completed. The compensation process has commenced following the disbursement of funds to the Land Board in October 2025. It is expected to be completed by the end of December 2025. Thereafter, the Council will resume preparations of the layout plan. A definite date for allocation can only be determined once land is available and the planning process has resumed. Matangwani has 1773 plots, which in my response to question number 480 of the first session of this Parliament, I indicated the plots were still to be surveyed and the plan was to have them ready for allocation by December 2025. The plots were not surveyed due to the prevailing cash flow situations in the economy, but is planned for the next financial year and the consequent plot allocations. 𝗧𝗛𝗧𝗏𝗂𝗏, in my response to question number 148, I indicated that the layout was being redesigned as it was affected by streams, rendering some of the plots uninhabitable. This has been achieved and it was approved by the Fiscal Planning Committee during its November 2025 sitting. It has yielded 116 residential plots which are planned for survey and allocation in the 2026-2027 financial year. Natale, 240 residential plots remain during the 2023 allocations due to prolonged compensation issues. It is expected that the compensations will be completed by December 2025 to pave way for allocations
in the year 2026-2027. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Hang on. Honourable members. I'm reminded that, when the Leader of the House moved the motion to rearrange the order paper, there was no motion to extend question time. Procedure, Mr. Speaker. So it's up to you. It's up to you whether you want to increase the time. If you don't, you have 4 minutes. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honourable 𝗕𝗶𝗹𝗹. Mr. Speaker, I hereby move that we evoke Standing Order 130.1 to suspend Standing Order 40.7. 𝗕𝗶𝗹𝗹. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members. Honourable members. The question is that the motion be agreed to. Honourable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have their opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Supplementary. Supplementary, Honourable Frenzel. Honourable Speaker. Ke leboge karabo ye ministeraneng a empa pele mme le sokolla la mehela ke gore o na a bua heta sa utlwale ebile a bua ka teme ya sejathapi mme ano nna ko kgaolong ya me ba ba buang ka teme ya sejathapi ke ba ba rekang ditsa tota ne ke eleditse gore ka bonka rebile ka bo arabile ka Setswana gore ba taba utse gore ba se ka banna ba ntse ba ntshwara ka dija se ko morago gore kante diploto di a biwa le ba mpotsa ka Setswana jaanong potso a mekia o supile gore ko jamataka allocation ya bohelo e nnile ka 2011 wa supa gore ke ra ka 2013 ko jamataka wa supa go bomakobo 2011 mathangwane 2014 o ta ka tsone hela jalo mme potso e ga ke e botselanta malobane ke ipuditse gape ke heta ke ntse ke boeletsa gongwe ke boeletsa ke harologane o ntheile maloba gore e tare ka December ko mathangwane go dirwa allocation ya diploto tse neng o di bua tsa 1776 potso engwe yaanong kgang ke gore a ne re hetogetse magoko a le a maloba ra bua 3 months back ne kgang engwe be nna gore ko mabesekwa allocation ka be sa bolo go nna teng e be nna gore go nnile le sediba se e leng gore se ne sa ta sa bewa ha ne di tsha di tshwanetse gore di nne teng nka ta ka dinetse yotlhe bo shashemoke re na la e leng gore hara masimo ga a bolo go tsewa makobo mabosimo ga a bolo go tsewa bo borolo mme allocation ke ya pala o dile ka dikarabo tsone o di bua tsa bo base map tsa gore kgang ya meano ke gore mo metseng e ke sa tswang go e bua e leng gore ne ke nankolla gone ha e wela mo Shashe West ke batla go itsela sa me se ke batlang go se itse ke go utule go tsote ka dikgang tsote tsa di base map le dilo tse e leng gore gongwe batho ba gana ka masimo se e leng gore ga se nnete ga gona batho ba ka ganang ka masimo ko dikgaolong tsele ke batla go itse gore allocation mo dikgaolong tseo ya go dirwa le gore nnete a letsa honorable minister o ebile o nkarabe ka e leng gore gongwe ba ka utlwa sente gore nyame lona ba mathangwane a ka ke lo soleditse gore ka December letabo la abelwa December o padile mme January go tla go bewa o ntlhalosetsela o rialo lona ba matsitama la bolo go emela didisa tsa lona tse di 500 kana ke 506 ne ke rile di tabiwa ka September ra ka ra khona mme re ta di ba ka February ke sone se ke se batang sone seo ke a leboga honorable speaker. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ne ke rala for record, Mr. Speaker. Le rona ke tsa gore le executive re emetse go bona order paper re go ka Setswana. Order paper re go ka Sekgowa ra araba ka Sekgowa, Mr. Speaker. Ama parliament ba ska barama ba tlhopi ba re ra araba ka Sekgowa ba buditse ka Setswana. Order paper re tla bule ka Sekgowa, Mr. Speaker. Mme kopa ga gore ra ke a e utlwa. Ko re tlo go ra ba mathangwana gore ke ra gore ska ba nkutla gore ka reng. Mr. Speaker, ha ke araba potsotsi tsotlhe ne ke ta ke ha reference to potso tsa di buditseng before mme ke tlhalosa le gore ha ra kgona ka mabaka a rileng
mabaka a teng a tlhamaletse motlotlegi ke mabaka a letlhoko la madi. Ke ne ke tla ke go bolelela gore kwa ne ke go solofeditse gore ka December tle be ke beile mme ka mabaka a letlhoko a madi kana ka mabaka a gore madi a benne anong a sa lekane ga ra kgona go ira yalo. Dikgaolo tsa gago tsotlhe ke dinankotse tsotlhe go simolola ka Makobo ke go boleletse gore re tsamaya ga kae le gore anong mo go setseng ke gore re neele district gore e heleletse the physical planning go mo ke go tlhalositse e be ke bua gore kgaolo ya teng ke soletse gore re neele 1000 residential plots Jamataka Matsitama Mabesekwa ke tlhalositse lone ka botlalo le gore ka lebaka la letlhoko la madi ebile ke ha reference to question number 148 ene ke go araba gore ne ke sologetse gore e be ke bone sengwe mme a sa bonala mme go mo santse gore mo di planning gore re netefatse gore banni ba kgaolo a gago ba o na o boeletsa diputso tsotlhe o di tšhentšhana ke tsa re bo rumilwe ke bone ba tle ba bone phetolo ya morongwa wa bone Chadibe ke buile rra mo buditse ka yone mo question number 148 ya last session ke tlhalositse le one gore base map ya available mme hela mo go teng ke di tsokano batho ba bangwe ga go motho ya ka o bua gore a go no ganang ka masimo kana kgano ke gore be go negotiate go ba madi tsa dumelane ka madi do tsotlhetse ke ne ke di go tlhalosetsa mokaolengwe ke buile le ka borolong gore re tsamaya ga kae ka yone ke buile ka Mathangwane buile ka Shashemo ke mokaolengwe gore tota gone ha re ka bona madi ke letse go gore mo gotlhe mo go kopileng kana mo go romilweng re go diragatse mokaolengwe ke tsa gore ko no ntse o le temo dibekeng tse di hitileng o ntse o le ka go ba go kopa ntse o ba ra gore bathong re gadimeng ka gale tle re go thusa batho ba go Jamataka ba kgone go bona ditshatse be o di tsao di go kaganya le tsa gara mogape gore go tle go nne le bonno mo teng ke a leboga. Supplementary ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Me re dumedise bathotere, re dumedise setšhaba ka kakaretso. Tona ra go utlwa gore mabaka a matona ke madi le ha gone a mangwe wa ntsha hale le hale mme motho o ka botsa gore ka gore gone mo parlamenteng ye go ile ga nna le tshutiso ya mogelwa mme ebile o ka re ke yone e diragatswang gompieno ya gore a go a buele ha tshegela le ha le sa servisiwa a ke re go servisa re ra go tsenya dikontiri metsi motakase gore batho ba nne le lehatshe ya dipotso e nna gore gone mme madi a wa tlhokang thata ha e leng gore ga go tlhokagale gore o duele le masimo lehatshe le teng mme le ka abiwa ka tsamaiso mo bogompieno ke gore ga le tlhoke gore a be le servicetswe ke eng go sa nne jalo ha re lebile mahelo a tshwanang a mantsi lehatshe lotlhe ka bophara a tshwanang bo Phuduhudu ko bo Maung East ko Maung hela jalo gore ke eng o kgone teng o sa tswelele ha ile gore ha o kgone gore go tlhokagala gore o reke bo masimo o compensate o reng o reke if engwe be nna ya bobedi potso be nna gore gone mme ke eng o ka re di plan le strategy sa rona se kgona go iphithela go senang demand ya lehatshe teng mo batho ba sa tsenyeng di-application ka mmetela teng a be re ithela go na le bo diplota tse dintsi tse e le gore ke surplus mme ko e leng gore go tlhokagala teng ya be e le gore deficit ya teng ko godimo thata o dira go le kae mo lephateng go leka go balansa dilo tse go hokotsa deficit ka ha go hokotsa surplus e ka ha gore batho ba kgone go thusega in terms of allocations tsa lehatshe. Thank you. Honourable Minister. Ke a leboga mokaolengwe ke tsa gore ya bohelo o e botsa mokaolengwe tota o tshwanetse gore o inthuse le mogopolo le wena o atolose o bolelela batswana gore le ha o ka bewa lehatshe ko ga majalela o tswa ko Maung ntse go siame yala ke mo Botswana yaanong o itlhela bontsi jwa batho bo dumela gore ha ke tswa kwa ke batla go bewa gone ko hela koo
Dilo tseo ke dumela gore ha re kana ntse re thusa go atolosa moletso wa teng o ka thusa thata go na le go gontsi thata ko e leng gore go na le ditsha batswana ga ba di batle teng gotlhelele concentration is in peri-urban areas so go mo ka re thusa thata gope gore re kgone gore ditlamelo ko diteng di kgone go di goroga ra hitisa motion mo parlamente wa gore re ka bala hatshela le sa serviceo mme dikgang tsa teng di motlhogo di bua go na le go di diragatsa. The truth of the matter is that I'll give an example. Ko le jwana ra ibile ditsa go sena di sa serviceo ke ka tlase ga project seng kana ka sepe botse go le motshegare ke umphile le hatse ga gona metsi ga gona tsela ga gona motlakase o akanya gore yanong ke tshela jang umphile le hatse ga go ntseng jana teng gore every quarter meeting ke kgang tota e seng kana ka sepe mme mo gopolo wa teng ke tsone re o beetse gore re he go se go abaditsa dilo tse di batla gore le rona nako e nngwe re le ga re leng teng re akantshaneng ke tsone le mogopolo wa ga re a tira kere ga e le gore ke gakologola sentle e ka re kene ne le motion wa ga re a tile yes ne le motion wa ga re a tile so ke motion e leng gore ke ra gore dilo tse ba kaoleng tse di batla gore di akanya thata ke tla go bolela gampieno re tsweletse ntse re a banela but mongwe le mongwe a se nantse o monela kganye ya gore lehatse le unserviced ke kganye tona mo go maswe yaanong a re akantshaneng re ba teng matlhala a tseneletseng a e leng gore re ka kgona gore re abele batho lehatse mo rena ke a leboga. Supplementary. Further supplementary. Last supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga tona. Ne ke re kana lo puso e ntšha jaanong mo nako e hitileng ne re ntse re bolelelwa ditlhaloso tse di batileng go tshwana bogolo jang tlhaloso ya gore di sa di abiwa ka bonya ka gore di-process tsa go helela go abilwe sesa di ditelele a le na le methale le megopolo epe e mešwa ya go leka go khutshwagatsa process yone gore gongwe ditshadi di kgone go abiwa ka bohego e le potso ya ntlha sa bobedi o ka ekgae ya compensation ne ntse e le kgang ka puso e kgologolo yaanong re mo puso e ntšha ke re ke botse gore a mme ga lena tsela epe le be ga e le attractive to beng ba masimo e le gore ba ka kgona go releasa masimo a bone ka bohego ka gore le gongwe le tile ka mothale o mošwa wa go duela batho ba masimo a ke re le bašwa re batla tse dišwa ya bogelo ke gore a mme go na le thulaganyo epe ya gore batho ba e leng gore gongwe ba tsere lebaka le leleele ba tshwana bo makobo bo 14 years ba sa abelodisa gore a mme re na le thulaganyo ya go prioritize ba e leng gore ba na le dingwaga ba sa abelwe gore gongwe le ba beye ko pele le he go se thulaganyo ya go ba abela ke a leboga raiso. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Process ya land allocation omlu ke kganyere re rileng thata le mo dileng pitsong re rara thata gore nako itsela gore ne le the third generation land allocation mme karabo e tona teng mo go motlotlege tshere ke ya go digitize so ke sengwe sa dilo tse e leng gore re di lebeletse thata re kopana le ba ba harologane maabane ne ke na le ba fora ba tla ka megopolo le bone ya go thusa go heosa gore thulaganyo tse dintseng yana re ka dira jang gore this land allocation process re kgone go ikhutswatsa re digitize mme gape re kgona gore re thuse gore re ntshe the human error mo go yone kgang e ya gore re attracta yang batho gore ba tle ba re neele lehatshe la bone ke tsaya gore le ntse le ntsha megopolo ka go harologana mo parlamenteng megopolo e leng gore bontsi jwa nako ke motho o theri ke motho o ke neng ke amogela thata bogolo jang re le lephata re bidiwa go Lands and Agriculture ntse le ntsha megopolo la gore tota mme segologolo se le sa gore e bontsha mongwe le mo masimo re masimo e nne bonnohela go ha gongwe go atolosa batho kana go ntsha batho thata from the market le bone ba masimo bao ba tlogela ba tumela dimmaraka dilo tse tsotlhe tse ke megopolo e leng gore ra e tseeletsa re na le the new 2025 special development code re bolotseng monongwaga e tla tlhogatsa thata le gore ka ntseng matlhokego a lehatshe a le ka teng go tlhogale ka gore tla go letlelela gore omlu ko jareteng ya gago ko bobonong kgona go na le office sentle mo teng ko tshimong ya gago kgona go na le a lot of other activities mo tshimong o letlelesega sentle hela mme ebile process ya teng e se monama moleele gore le wena o kgone go itshetsa mo teng
ka ya go prioritize omlu to te tlhamaletse tshwana le mashiela tswa thubeng phepa se la bela sala motsa khamelo mo gone to ta ba itse gore go kopa le hatsi o kopile ke ntse re anelo re iphitlhela mo boga tshonyene mo kana mo malatsing a hitileng a ba bangwe ba tudile line o ipotsa gore motho o tlola ya line a se bolo go itlhela re mo line nye do tse leng gore omlu tsontse o re ntse go dikgala o dikgala thata batho ba matlola line o ba kgalemelo omlu motho o kgalemang gore se ka hela khantele re iphitlhela re itana ka dikgono ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Member from Mau West, Honorable Opposition Whip, Kanangura 𝗕𝗶𝗹𝗹. Ke a leboga Honorable Speaker. Question number 5. Honorable Minister of Higher Education. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga Motutegi. Mr. Speaker, ke batla go simola ka go tlhalosa gore ke boammaaruri gore mo Botswana Qualifications Authority Act number 24 of 2023 section 4 subsection 2F ke boammaaruri gore tiro e re hukwama a re botsang ka yone e teng mo neng e re tamang gore re dira ne ke ra gore ke supe gore o buditse potso e leng gore nya ke boammaaruri bile siame thata e botlhokwa thata me Mr. Speaker ke boammaaruri we are aware gore re tsere lebaka go dira policy ya recognition of prior learning gongwe ha ile go wa nteta Mr. Speaker le re go manteta ke tlhalose gore recognition of prior learning ka gore ke batla gore batswana ba tlhaloganye gore go toy ke recognition of prior learning ke gore ha gongwe ha ke na le dikitso tse ke na le tsone mme ke sa di ela sekolo a re gongwe ke motho yo e leng gore ke itse go sala methala ya diphologolo morago ya tracker se re go kwama se batang ke gore that tracker should be able to accumulate credit e leng gore ta re go bohelong ja letsatsi be le gore this credits tse tsa gagwe tse can actually be transformed into a certification or a certification ke gone mo go bua so that at least batswana ba tlhaloganya gore o botsa potso e re me ke batla gore ke arabe jana Mr. Speaker ke re recognition of prior learning is a process where people's existing skills and knowledge gained through experience are formally recognized and awarded credits, often leading to a qualification or certification. Examples of non-formal learning include indigenous skills such as weaving, tour guides, crocketing, painting and decorating, culture, arts and crafts, farming, weaving, pottery, carving, leatherworks, textile, etc., etc. Now, one of the many objectives of the National Credit and Qualification Framework is to achieve an efficient system of lifelong learning education and training that recognizes and tracks all learning achievement, formal, informal, and non-formal. Roman 2 Yagare Hukwama, Botswana Qualifications Authority has successfully developed a recognition of prior learning policy and associated guidelines after consulting stakeholders. The policy was approved by the BQA Board of Directors at its sitting on the 18th of November 2025. That's why you are asking this question. Since 2017 to date, so it has actually been done. So the policy will be rolled out in 2026-2027 financial year. Consultations were done, Mr. Wikwama, with education training providers and other stakeholders such as Business Botswana, government department, ministries, and Botswana Examinations Council. And the draft policy and guidelines were further reviewed by a team of experts from the African Continental Qualifications Framework before approval. Mr. Speaker, my ministry acknowledges that the delay in implementing the RPL system has indeed affected the marginalized groups. However, now that the policy has been approved, implementation of the RPL system is ready to commence and the marginalized groups will start to reap the benefits.
The policy lays out broad conditions and expectations for education training providers and RPL assessment centers, such as Bomadirelo, Okovango Wilderness Safari, Trust for Okovango Culture and Development Initiatives, and others regarding effective implementation, management, and quality assurance of recognition of prior learning. It further defines the roles and responsibility of the various key stakeholders in the implementation of the RPL policy. And like I said, the policy will serve as an effective inclusion tool that empowers marginalized groups by improving their access to formal certification, ensuring equity and participation in the economy. Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Ikwama. Ke lebogela karabo tona ke a leboga Honorable Speaker. Ke na le di supplementary nke tema mona khotla tse di ntshinyana. Me ke tale ka go di khutsuhatsa. Honorable Minister, ki utule gore go ne ga diega. Ame o ka tsebosa gore mo go diegeng mo tota mabaka magolo a na dira gore go ne le tiego e kana-kana. E ka tswa ele ke botsa putso e ka mabaka gore gongwe ga re sa ele thoko sone se se dirile tiego go ta tsala ditiego tse dingwe gape. Mme ga re ka dirisa the root causes, the fundamental factors that resulted in this delayed rollout. Gongwe re ka di addressa ka tsela e harologaneng gore se ka di a nna teng. Putso e latelisa yone yo, Honorable Speaker, ke gore a mme ga gona dikgang tse di amanang le the institutional capacity in terms of finances, staffing, dilo tse gore a mme tsone ga se ne ise bontlhabongwe jwa tse di dira gore go ne le ditiego. Ha e le gore ke bontlhabongwe jwa tse di dirile gore go ne le ditiego e kana-kana mo go implement the policy e bonolo le kaeletse go ka di addressa ka tsela e ntseng jang gore se ka di ra nna le bothata jwa teng go ya ko pele. Ke botsa jaana tona ka gore rona ko batho ba re tshelang le bone bogolo jang ba ba tshelela mo dikgaolong tse di le kgakala ditamelo tsa dikolo ba na le dikitso tse di harologaneng tsa go dira dilo go soga matalo go dira dilo tse dintsi le tse ile gore mme ga ba kgone go hirwa because ga ba na di-qualification mme ne ba ka hiwa ditankana a ba ka kgona go hirwa go tsenelela ditiro tse di nang teng jaaka o setse o di nang kutse. Ya boraro gore ke ska ka nna molele tse dingwe ke di kgaole ke gore kana gore batho ba kole sente Honorable Tona ba kole lenaneo le program e implementere sente bone batho ba amega ba tshwantse re ba nne le kitso ya gore go ntse jalo go na le se se ka diragala gore bate ba ikatometse. How do you reach out to educate kana go rutuntsha yone the public and the nation gore go na le thulaganyo yone ye bate ba kgone go yakola go na le maiteko a la dirang gore batho ba go dikgaolo tso ke bona I think ke bua sona se se utwa la wa utwa kere gore ba kgone go utwa gore go na le kgonagalo ya gore ga ona le dikitso o ka ikisa o ka tumela ba ba sesang a bo hiwa stankana sa gago sa gore o na le botsepa le boitsanapi jwa so se kgona mme ke me ha Honorable Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga mototegi. Ne ke di soletse di dintsinyana di hedile ka bona go ra go tota no go ntse go sena sepe no bata go connect. But this is a very important question that Rukama has actually asked, and ke dumela gore tsontse gore re he the justice ka gore tota ya mana le bone those people ba ba go at the very very lower level ba ba sa itseng ba ba na di dikitso mme ba sa itse gore ba hirwe kana gore ba supe ditang kana ba ka dira ka tsela ntseng ja. Potso ke gore go diega mabaka ne le mototegi go diega tota ke tsa gore o setse o enopotse capacity ya rona as an institution ene sa nna sente maybe le gape ga o ka ela thoko
ka gore le nna potso yone ke iboditse ha ke neelwa potso ke ne ka botsa gore re ntse re nnetse ya nna yone kgang ya gore capacity ya rona in terms of the institution but as you know kana ile ha re tsena ha re goroga o no now bua le nna thata ka gore kana ibile there is no board ko BQA, but now what I can assure you ke gore ibile ne approve ke body because now we have put things in order. It's all systems go ko Botswana Qualifications Authority. That's how we have addressed it. Re address the kanya capacity and we are ready to roll it out ya ka ke ne ke bua in the financial in the next financial year. So mabaga matona ne le capacity ya institution nna ke ne ka nna le dipelalo ha ke ntse ke review dilo tsene di pampiri ka nna le dipelalo thata ga pele gore possibly o ka re no go sena political will mo go driving this thing, but now that rona re dumelana le wena mo go yone re ta kgarametsa. How are we going to make sure that bone batho ba ba go dikgaolong ba ileng gore ke bone ba ileng gore they are being affected by this? How are we going to make sure that they know gore jaanong ba ka kgona gore dikitso tse tsa bone re te re ire certification? We are going to launch this policy. Ra go e launcha, ra go tsosa modumo ka yone, ra go tlhalosetsa batho, ra go ba latela ko ba leng teng in order for them to know gore jaanong ha ona le dikitso tsa go suga matalo, ha ona le dikitso tsa go tracka diphologolo, you can now accumulate the points gore o to kgone go nna le setankananyana kana at best o bona hela le gore certificate sa competence la sa gore o kgonne go nna competent. Ke tsa gore o itse go mo go bidwang go te CAT mo re go dirang ko Botswana Qualifications Authority, Credit Accumulation and Transfer System. Ke tsa gore wa go itse gone mo ke gone mo ene gore taba re go dira ile gore batho ba yo mongwe taba re mora re bona ka gore ra bona gore motho e leng gore o suga matalo credit ya go suga letalo ke bokana gongwe ha o dira dikgole credit ke bokana, ha o dira mo credit ke bokana kgante le tabo le gore gongwe wa acquire di credit tse leng gore gongwe let's say gongwe di ka nna bo 50 credits ha o sena go nna le di credit le bo 50 ba re okay me ya di 50 di credit le 50 mo NCQF ke level 1 kana ke level 2 kana ke level 1. So kra gore re mo go yone mototegi re ta driver ka ha ke ka re eletsang gore re driver ka teng gore e gorogele go go bone ka ditsela tsotlhe tse re ka di kgona. Ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary Honorable Lekau. Ninha. Ke a dumedisa Mr. Speaker. Ne ke re ke botse hela potso e khutshwane ha gore re Honorable Minister ka ra itse gore gongwe ko BQA gona le bothata jwa capacity a no sa bone go le bothokwa gore ka gore already ko di Brigade and Technical College gona le di assessor tse di accreditilwe gore ba ka leka go fast track up this process ka gore this outside formal education e raya gore o kgona go dirisa dinepe o kgona go dirisa ene ngwana yone ka interview a sa tsenelela class ya ka no go tlhalosa gore go mo ka bogone kana gona le bana ba ile gore bone dithutela tsa go kwala yana ga itse mme o itse go ba stena gore a no sa bone gore gongwe nka be re sa emele BQ gore e nne yone yo go ba testa gore gongwe re rotloetse di brigade gore e di simulate this process because welding le bricklay re ithela ile gore bana ba te ba jewa ntsoma ke di company tse di mo Botswana ba mo hira hela go te ke unskilled labor mme a dira tiro ya motho yo tshwereng stankana ne ke re gongwe yone eo o to o ntsha di mo se mo yone ya ngwe ne ke re kare go to go tsenenyana ke utwa gore e tla re tsena in the next financial year go to go tsenenyana a mmino o setse go na le di nomoro kana data base ya gore the applicants tse ba setseng kana di applications tse re setse re na le tsone go to go tsenenyana di kana tsa bana ba re solela gore immediately la ka re simolla re go simolla le bone kana le go simolla le go invite bana ba ba gore bao ba ile gore ga bana ditankana mme ba itse ditiro tse a ba tise di application tsa bone because le gone go ka hokotsa mosuke wa di application tsa batho ba ba batla go tsena di formal class. Ke a leboga Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke a leboga mototegi Mr. Speaker ke kopa go baakanya sengwe mo ke mmaakanyetse mo potsong ena e botse BQA
does not assess. And that is not the essence of the question. The essence of the question is the development of the policy. Development of the policy in terms of the act of BQA. That is where we are. So BQA to develop the policy in order for education training providers to be able to assess. But it is a policy. Botswana Qualifications Authority. So indeed, Ronago BQA, we are not going to make assessments. Yeah, read the policy in order to assist those who assess. Wildlife Safari, Trust for Okovango Cultural and Development Initiatives, Bomadirelo, Jalo Jalo here. So for BQA, it was merely about the development of the policy in terms of the act. Yakare Anabuga. Haridi the assessment. Diro Kebabang. The training ETPs, education training providers, Reba consult about business Botswana, or a bailing or whenever the assessment. It never during the assessment. So Nikara Horke Bakanyamu to take auto is no, it's not BQA. In fact, capacity all these things. So that's why let's do the policy to guide those who are actually doing this in order for it to feed to what we call NCQF. NCQF is level. The other question is database. How many people have we received? To be able to do this. No. It's not age restricted. It's not certification. You can come to us and then we can help you. Clarification. Certification. Mr. Speaker. Further supplementary, Mr. Speaker. Honorable Kamaldeen Jacobs. Mr. Speaker, welcome back, Mr. Speaker. Number 6. Honorable Minister of Lands and Agriculture, Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I am aware of the situation described by Honorable MP 𝗕𝗶𝗹𝗏𝗂𝗓. Please allow me to elaborate, Mr. Speaker. Part 1, regarding the beneficiation schemes for abattoir risk, it is acknowledged that the BMC has not yet attained accreditation against the relevant safety and environmental standards. And I wish to affirm that the Commission's existing health, safety, and environmental management systems are aligned to the core requirements of ISO 45001 and ISO 14001. ISO 45001 establishes internationally recognized best practices for occupational health and safety management, while ISO 14001 provides a structured framework for environmental management. Collectively, Mr. Speaker, these standards are designed to enhance organizational performance, reduce risk, and promote a safer and more sustainable operating environment. Mr. Speaker, the Commission is actively working towards securing full accreditation for both standards within the 2026 financial year. To achieve accreditation, an organization is required to undertake a rigorous and multi-stage process of assessment, system strengthening, and external verification. In this regard, Mr. Speaker, the Commission has already completed 2 major preparatory milestones, namely a comprehensive gap analysis and internal self-audit to determine the current level of alignment and areas requiring improvement. These preparatory activities, Mr. Speaker, together with the sequence of remaining accreditation processes, which include system refinement, implementation of corrective actions, employee training, documentation alignment, and external auditing, started this year and are collectively projected to spend approximately
8 months. Upon completion of this process, full accreditation will be attained, thereby positioning the Commission to operate at internationally recognized standards of safety and environmental stewardship. Mr. Speaker, employees of BMC are exposed to various occupational stresses, including heat, noise, and cold environments. These risks are proactively managed through a combination of engineering controls and personal protective measures. For heat and noise, the Commission provides evaporative coolers, earplugs, and ear muffs, complemented by routine, odometric, and related medical assessments to monitor and safeguard employees' health. To mitigate cold-related stress in low-temperature work environments, employees are supplied with appropriate protective clothing and are granted regular breaks to minimize prolonged exposure. Furthermore, the Commission has engaged the Med Rescue International to conduct comprehensive medical health surveillance, which will include risk-based medical examination tailored to be specific operational environments of employees. This initiative, Mr. Speaker, is scheduled to commence in January 2026. In ensuring statutory and comprehensive protection, the BMC maintains a workmen's compensation policy as required by Workers' Compensation Act, guaranteeing that all injuries sustained in the course of employment are promptly covered and managed in accordance with the law. To complement this, Mr. Speaker, the Commission provides a 24-hour group personal accident insurance cover, ensuring employees are continuously protected against unforeseen incidents or accidents which can occur during or outside working hours. This dual-layered approach demonstrates BMC's unwavering commitment to safeguarding the welfare of its workforce and to fostering a safe, secure, and supportive working environment at all the times. Part 2, Mr. Speaker, while the BMC has not been paying loan service awards to employees on account of financial challenges, allow me to confirm that the allowance is not accrued cumulatively. In this regard, BMC does not have any unpaid loan service awards. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Honorable Jacobs. Yeah, we are a bit of a high low or Lemogore, Baberiki BMC, Banale stresses. Me, Nikiri, Mr. Speaker, what is being done to diversify export markets for BMC, reinvest in the beef industry, bringing BMC back to revitalization and all BMC facilities, especially in Lobatse, to boost agricultural exports and create rural jobs. How is the government engaging with stakeholders, including farmers and exporters, to ensure we maximize the benefits of our trade agreements with the EU? Why is the BMC remaining a loss-making entity? How can a loss-making entity get out of BMC to say already profit? So correlate some BMC or is already profit king and our bank says correlate on SEO. Mr. Speaker. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Hey, the supplementary Mututleri, Mr. Speaker. Get la elka ho isoboka mme ke tla mmatela dipotso tse di tletseng ka gore ke itse gore rumilwe ke batho ba lo batsi ba mo malatsing a hitileng ba neng ba mo itumeletse thata ba itumeletse la hatshele ke ra le phatalela la hatshele temothuo ba ne ba se ba tsamaya ba go ala ka speaker gore re itumetse BMC itsogile a o ya ka strata ga wa ka sontaga nya mototegi ka mala ke di smile hela Mr. Speaker ka gore di economy ya lo batsi itsogileng me tswe ke Carl story. Mr. Speaker, tota ke priority rena re le puso go netefatsa gore re atolose ko re ka rekisang nama e teng e tla gakologala Mr. Speaker ka the ACFTA e leng gore re dumela gore re tla bona monyetla mo teng re bua thata ka bommaraka wa bo DRC mebaraka ya ko maarabeng ke mebaraka e leng gore Mr. Speaker re tsetse go godimo thata o lebella ko West Africa re libile kamale mme bile ke itsuro gona ko maarabeng kwa
o na le ba le bantsi bao ba itseng motlotegi so o no o re ba atumeletse maloba ya le ko maung re sa tswa go pasa audit ya halal so go ra gore yaanong nama ya ko maung le one e ka ya gone ko maarabeng re sologetse gore mo bogautshwanyaneng re ne le audit ya kosha keletso ko gore re leke gore re access di-market tse tsotlhe tse re se ka go harologana tla gakologela gore maloba jale motlogi buita le na ba monwana wa protocol le ba China ga ise go wele re emetse gore ba tle la bogelo ba tle go bona re ba hetsa go bona e be ba ka re ha nomore ya matlhabelo yaanong gore re kgone gore re ise nama ya rona teng mme o tla itse thata Mr. Speaker gore ka na re na le mira e leng gore the board is in place the recruitment of the CEO le one re tsweletse ka yone go netefatsa gore tota re tlhabolola mohamo wa namao including even the liberalization ya beef mme ke dumela gore gone go lebane kamale wa itse le wena gore BMC ina le mautshutshi a yone the plant is very very old tsela ka gona re bitia hale mme nna le wena e le mo kgaolong tsa rona re itumela gore economy ya lo ba se tsogile BMC eme ka dinao mantaga to sontaga bodiredi ra bo tshwere ka maatla metlo Mr. Speaker kana gampe ko re na le the tannery e ke soelang gore mo bogautshwanyaneng e hedile ebile ka la bone tle ke le ko tannery re tsamaya rotlhe ka male go bona gore a ntse ba tshwere sentle there's the value addition plant re tsholetseng le gore le one hele mo bogautshwanyaneng dilo tse tsotlhe tsa gago di kopanya tla bona gore Carl Story ra itsogile ebile tsweletse ya tsoga ebile tla tswella e go tlotlomatsa le mo parlamente o ko Carl Story ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Member for Kanye East, Honorable Prince Mogorosi Mosanana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Potso ke a bosupa. Honorable Minister of Communications and Innovation, Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Potso e na le 5 pages because it detailed it thata. Me ke kopa go e soboka hela Mr. Speaker. E soboka Honorable Minister. Thank you. Honorable Mosanana Lene, o nketeletse pele ka gore ke ne ke setse ke receive le kwalo le tswang go counseling ya Kanye. Ba mpotsa ka ene Riki. Yaanong ne le gore ke batla gore ke ba etele ke go ba utwa gore bone ne ba akanya jang ke ba bolella le position ya rona gore re dira ka ntshane ka dikago tse di koriki mme ke boammaaruri mo parlamente o setsa itisitse kwano ka le batho ba le bangwe hela mme ke go hema go kwa mme ke sampe ke tata go Kanye sa ntha mme ke tlhalosa gore kana la nthane go na le Botswana Technology Center together with the Rural Industries and Innovation Center. Yaanong di maphata a mabedia ana ya emisiwa ga emisiwa jalo ga bo go fomiwa ka 2011 go bo go fomiwa what is called the Botswana Institute of Technology Research and Innovation B3 jaanong B3 ina hella etsa di thoto tsotlhe tse neng di le ko makalaneng a mabedi a ntseng ke a bua RIC le BTC so yaanong ke dithoto tsa B3 ka tumalano ya go tswala makalana ao so in essence RIC ga e stola ile teng mo ga e stola e bereka jaanong go bereka B3 so ka tsela ntseng yalo kana RIC ne ena le mahelo ko Kanye bogolo jang go kgoteng ya sebako ko Kanye go sebako ba nko le tsela ba re sebako jaanong go ntse jalo di ka gotse setse di le dikgologolo thata mo e leng gore bontsi ba tsone ne di tshwanelwa ke gore di thubiwe gongwe go agiwe sešwa ke gona ga seemo se leng teng mme ga o lebelela go na le 6 workshops 5 of them are used by B3 1 is being leased to private entity go na le 10 offices 4 of which are being used by B3 4 are leased out on to private entities, and there are 17 residential houses, 4 of which has been rented out to B3 staff, and 9 are unoccupied.
mainly because they need renovation. Ke yone bothata jo rena le jone ka gore di dikgologolo. And there is actually 22-roomed motel facilities ko Kanye mo lehelong lone le ke buang ka lone le. 16 rooms have been renovated. 5 of those rooms are leased out to 𝗕𝗕𝗏 staff. And the remaining 11 will be availed to the public for rental. This is the plan on how we can recover the cost and also renovate the houses. Maikaelelo a rona re le lephata mo pusong e hitileng e ne ile gore gongwe go nna le plant e dirang electronic PCB, the printed circuit boards. Ne ile gore go a go irwa facility of which I think the job have started there. Yaanong I'm yet to visit them. Gore ke teke ba tlhalosetse gape gore kana 𝗕𝗕𝗏 in the new arrangement ya puso e ntšha kana 𝗕𝗕𝗏 and BDIH ne di akangwa go metšhi gore di kopangwe jaaka ne ke tlhalosa mo palamente mo nako e hitileng ke re rona re bone gore 𝗕𝗕𝗏 should remain as a research institution, and ka tsela e ntseng jalo BDIH eme an innovation where it can incubate research outputs so that we can commercialize them. So how ka lemoga gore RIC go ra re tabo e tsamaelana thata le Botswana Innovation Hub gore yaanong e innovate ka gore we are not doing any research there, ne re dira me go ma go tswa be re le ka go e multiply. So ke sone se ileng gore banni ba Kanye ne ba kopa gore gongwe re tswele disekganye. So ko ne maikelo a rona hela senka se go rotloetsang gore senka se go kopang ke gore e tare ha ke akanye be re tsamaya rotho ro go utwa le bone ma councilor ba ba raising issue ye le wena gore gone go ka dirwa ja ka dikago tse ileng gore ke tlhalosa di le mo seemong se se sa eletsegeng ko Kanye. Ke a leboga Mr. Speaker. Parliamentary Honorable Musanana. ke a go leboga minister ka karabo eo mme ke re go na le dilo tse dintsi tse di diragetseng ko Kanye including le yone RIC gore e be e ne ya hudutsiwa ko Kanye dilo di tshwana le bo TTC ya Lobatse ne tsa ntshiwa ko Kanye tsa hudutsiwa mme ke re a minister a ga bone ha government yo na tswa mo pusong wa borre Motaosane ana sa direle bangwa ke tse sentle mo diemong tse dintseng jana mme gone ke amogela jaaka ha o bua gore o mo lenaneong la gore o ye Kanye re go leba dio tse re le mmogo ke dumela le re phologolo ta ba le teng a gona re kgaoganang teng gore re go leba mmogo a gona ha re kgaoganang teng mme ke re di kgantse di botlhoko mo go maswe bangwa ke tse ba lela ka di kgantse di ntseng jana tota hela government yo o na sa ba direle sentle ha o bona ba mo ntshitse ka hale ka ba mo latlhelako o na sa ba direle sentle mme ke a leboga minister. Thank you. Minister. Ke a leboga Honorable Musanana mme kganye ke lemogile gore e tshwentse bangwa ketsi ka gore ba ne ba nkwalla mme ke ne ka tsa tshwetso gore nya mme ke se ka ba kwalla hela ka ba hetola mme ke go bone ke sone se o bonang go ne ga diega hela ka gore tota ra kgarakgatsega mme ke batla go bone gore e re dio tse re di bua be re matho a phage e be le bone ba nkgakolla gore re ka dira jang jaanong ke ta dira yalo hela mo kana January wa simona re bula ka di 9. I think the first item ke yone eo ya go akokanya first week or second week of January. Thank you. Further supplementary. Honorable Member for Bobirwa, Honorable Taolo Wipuso Lucas. Mr. Speaker, question number 8. Honorable Minister of Minerals and Energy. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I wanted to take this opportunity to share a little bit beyond just
given that there are 18 government offices that have applied for rooftop solar, but make sure that there is an understanding of what rooftop solar is. Mr. Speaker, at the Ministry of Minerals and Energy, we have this target of a 50-50 energy generation between thermal and renewable energy. And one way of making sure that we increase generation in the country is by ensuring that we allow domestic consumers to install grid-tied ground or rooftop-mounted solar systems with the capacity of up to 35 kilowatt and allowing up to 1 megawatt in capacity for commercial and industrial consumers. The capacity, we have since earlier this year revised it from 50. Mr. Speaker, sorry. We have since revised the capacity from 50 megawatts to 75 megawatts, and we will continue to reevaluate it annually to ensure that we are meeting the demands in the market. As it stands, 20% or 15 megawatts is currently reserved for domestic consumers, whilst 80% or 60 megawatts is being reserved for commercial consumers. Mr. Speaker, as it stands at this moment, we have had several applications. We have a total of 791 applicants, and we have awarded so far 613 applicants, and we have a total number of disqualified applicants who have either withdrawn or were non-compliant of 184. I just wanted to give that background. And then, in addition to that, you should only, according to the Better Act, apply for rooftop solar if you intend to produce more than 100 kilowatts. And so far, Mr. Speaker, we have 18 government buildings that have been successfully commissioned, providing a combined generation capacity of 4,895 kilowatts. These installations form part of the 25,000 kilowatt currently being rolled out in this phase and are already contributing to the reduced daytime demand and improved energy efficiency within government facilities. I must state that some other government facilities, that recently got rooftop solar through the South African business community here, because their generation is below 100 kilowatt, but it services the entire local around 𝗕𝗶𝗹𝗹. So there are those kind of facilities that will have rooftop but will not be registered because, according to the Better Act, they are too small. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Minister. Ha re simolla go utlwa ka kgang e ya rooftop solar, e ne e le gore dikwele jalo ka tsa di primary school, di junior secondary, di senior secondary le di tertiary institutions tsa puso, go tla bo go le ka go hokotswa di expenses tsa motlakase ka go di tsenya rooftop solar. Yaanong ne ke re ke botse gore a mme go na le thulaganyo epe yone eo ka gore ne re utula moragonyana gale ka puso e hitileng mme ga re se ka ra bona maduo. Yaanong ke re mo bogompienong a mme gone go na le thulaganyo epe yone ya dikwele gore di hokotse consumption ya motlakase wa power ka go tsenya rooftop solar. E le potso ya ntlha. Ya bobedi ke gone gore kana dikgang tsa solar go lebega gore go tlhoka gore batho ba nne le kitso e lekaneng ya gore ba kgone go di installa jalo le gone bo rooftop yone. A go na le thulaganyo hela ya go traina batswana gore ba ka kgona go diragatsa yone rooftop solar yone e re buang ka yone, mme ha ile re teng e bona go kae gore
ope o e leng gore gongwe o ka nna le keletso a kgone go e accessa. Ke a leboga. Thank you very much. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, honorable member. Mo go ya dikolo, nka thomamisa gore go na le dikolo tse e leng gore mo nakong e di setse di kile di a tsenngwa ona motlakase o jaaka Tagala Primary School, 𝗕𝗶𝗹𝗹 Primary School, tse e leng gore ke na le listinyana a tsone mme ne ke sa ta ke ipaakanyeditse go e araba jalo. Mme ga re itebaganya le dikolo go botoka re botsa by education rona re di regulator ra regulator ra rotloetsa mme maphata ke ona a tshwanetseng gore ba dirise di budget tsa bone go itebaganya le go tsenya motlakase o ntseng jaana wa marang a letsatsi gore re rotloetse maphata e se maphata ga government hela e le bona ba private sector ke sone se re rileng ra re mme ga e le gore o dira motlakase o e leng gore o heta se o se tlhokang o ka re rekisetsa wa re rekisetsa gona motshegare kana ha e le gore o kgona gore o tsenye dibeteri wa tsenya dibeteri wa re rekisetsa maitseboa gore o bone poelo e botoka gona le ha o rekisa motshegare mo go tsetsa dikitso gore motho o ka ikatumetsa ko kae di teng mo di TVET tse dingwe ba ruta yalo gore go tsengwa yang di solar plants di solar panel go na le tse e leng gore di rotloediwa ke ba the Indian High Commission ba ntseng ba bereka le rona go thophiwa bana ba isiwa gona ka ko India go na le bone ba ba ka ko China le bone ba na le tse ba rotloetsang re ntse re kokoanya re le ka go bona gona gore re ka diragatsa ha e leng gore bothe ba ka ikatumetsa teng go dira yalo mme gape go na le dikompone tse dingwe tse e leng gore di a producer di solar panel bone ba itamile gore ha motho a ta go reka go bone a batla go diragatsa mo dikgaolong o ba ka mo ruta gore go tsengwa jang ebile go tlhokomelwa jang e be go maintainiwa yang. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Tona ke a utlwa mme ne ke re kana go ha o bua ka gore gongwe re ka ya go ba thuto ga re bua ka dikwele nna ne ke dumela gore kana you guys are one government le ska la ikgaoganya jalo e le gore lona mme le tshwanetse la bona le take a lead in terms of promoting rooftop solar gore mme le dirile go le kahe go itomaganya le bone ba dikwele gore le ba rotloeletse gore ba tsenye rooftop solar ka go ka hokotsa di cost tsa motakase primary schools junior senior secondary schools tertiary institutions ne ke re ha ke batla o ikgaoganya le honorable 𝗕𝗶𝗹𝗹 le honorable Maele le mmogo so sengwe hela le ska la ikgaoganya ka tsela e ntseng jalo yana ha ke bua ka training ke utlwa e kare o kare ke a utlwa wa bua gore o kare go na le di-TVET dingwe go imagine motho yo ko Bobirwa a batla gore a go traina gore le ena a ta kgone go tsenya rooftop solar o ya kae o ya India o ya China o ya kae motho yo ne ke batla o tsepama gore te re itse sentle gore batho ba ka thusega ha ba ile kae ka gore yaanong ha ngwe go machansane ba nna ba dira hela ba senyetsa batho ka gore ga gona training e thomame e thamaletseng ke a leboga Tona. Honorable Minister. Nyamme ke a leboga potso e ke neng ke tshwere ne re hela e re maphata a kae ha ya re ke ke tlhalositse gore dikolo kana go trainiwa ko kae nka bo ke batile gore ke ke supe tota gore ko Bobirwa ke TVET he ba pileng gore ke ke advice jalo mme ka gore la botsa go gatella mo potsong ye ya lona re ka tara le busetsa dikarabo tsa dipotso tsa lona tse dišwa mme ne ke sa ikgatholle ba education ke ne ke hala ke tlhalosa gore ko ministry wa minerals re di regulator mme ebile ra rotloetsa gore go dirisiwe marang a letsatsi ministry mongwe le mongwe o decide ka ha ba dirisang budget ya bone ka teng mme re gatella kganye ya gore betso
re na le program ke e ebile ha ile gore le kgona gore le generate go heta ka ha leng gore le dirisa ka teng le kgona gore le re rekisetse e be re reka motshegare segolo bogolo mme ebile re rotloetsa gore go tsengwe le dibeteri gore ga o rekisa maitseboa o ka bona poelo e botoka gona le ga o rekisa bosigo ke ne ke sa re nya ha nka ke ka buisana le bommaga fela nya ra ba bolalla ra buisana ba itse seemo se ileng gore se teng sa rooftop solar mme ke ne ke batla go gatella gore ga se hela ka makalana a ga government ke gape le gore private sector le yone e eme ka dinao e bereke le rona jaaka ke kile ka taga ka tlhalosa gore nyamme le ba di banka yalo ba emetse ka dinao ba setse ba dirile di green bond di solar bond di financing mechanisms tse leng gore di cheaper kana di rotloetsa gore batho ba tsene mo go dira motakase wa marang a letsatsi mo lapeng ba itirela ha le gore ba dira less than 100 kilowatt ga batho ke gore ba register le rona jaaka ke hile sekai sa yone kgota eo ya ko motopi e leng gore e tsene go ba local government go ngwe ebile ga ba ise ba receive notification a gore dilo tse di dirilwe ke private sector di ile ka go tshereganya le tlhoko le le leng teng ke a leboga. Supplementary, Honorable Qiqonile, to be the last one. Thank you, Tona. Gongwe go leka go gatella hela mo go ya ga Honorable Lucas gore policy gompieno kana molao gompieno one wa reng in terms of new buildings tse di tabeng di dirwa ke governmente tse tabeng di dirwa ke di parastatale tse di tabeng di dirwa ke private sector gore a policy gompieno ya re kana go ka nna jang ha policy e ka re ha ile gore ga e rialo gore di building tse di tona tse tsa di office tse tsone tse tsa di flat tse le di kwele hela generally from now onwards ya be le gore di tsenya rooftop go improve the uptake gore botoka ha re boela ko morago ya be le gore ha re tswang teng ha go ya ko pele gone mme re dirisa renewable energy. Our Minister. Nyamme ha e rialo ka e tshwara maybe le nka thomamisa gore nya re setse re bua le ba di building code gore ka nnete ha di building di emella le ba bonno ba setse ba bua le rona gore ha matwa ntsenyana emella go ka berka yang gore be ba tsentse motakase wa marang a letsatsi ke mathata sorry gore be ba tsentse marang a letsatsi so ba the Green Council ke ne ke kile ka ta ha ka re tota batho ba tswa kgakala ba ntse ba lwela gore di building code di recognize the use of solar technology for electricity mme bile ke kganyere ya mogetseng e re buisanang le makalana a itebagantseng le ba infrastructure le dikago tse di sha tse di tang ka gore e tshwanetse gore e emele ka dinao mme re samperile ho ne ke batla gore ke thomamisa gore we have increased yes from 50 isingwe go go 1 ya go 25 ya go 50 gompieno re mo go 75 cumulative megawatts we long gore o ka produce through rooftop solar re libile gore re na project tse dingwe tse ileng gore ra di abela gonana tse di itebagantseng le solar power generation tse re ileng gore re sologetse gore ga di ta di kopana tsone di ta produce 1500 megawatts of renewable energy ke a leboga. Honorable Malusi, member for Nkange. Honorable Speaker, potso ke abo 9, number 9. Honorable Minister of Labor and Home Affairs, Honorable Muluti for Honorable Mukhwana. Ke a leboga Mr. Speaker me ebile ke lebogela go araba potso ya ga mokauleng mo Alusi le ha ke ngongweregela hairstyle ya gagwe mme Mr. Speaker potso ya ga ona re mo Alusi ke tsa gore gongwe re ithaloganye ere applications tse di dirilweng ke ba tswakwa and not buying gae gore ke ke khone gore ke arabe sente ga entse jalo mme ya ka re dumalana nna le ene le phatala amogetse dikopo di le 909 go tswa mo ba tswakong ba ileng gore ba ne ba kopa boagedi
ka lobaka la gore ba nyalane le beng gae mo dingwageng tse 5 tse o neng o botsa ka tsone from January 2021 go ya go December 2025. Mme mo go tsone dipalo tseo, which is number 2, mo dipalong tse tsa 909 lephata le ne la amogela kgotsa le ne la approva kana la dumalana le dikopo di le 438 mme la gana di le 471 go raya gore go ne ga amogelwa 48% wa dikopo tse di neng di dirile. Lebaka le letona le gantsi go neng go ganiwa ka lone e ne ile hela gone gore kana go beilwe seelo sa gore motho gore a neelo boagedi o tshwanela ke gore mo go tse di thokiwang mo go ene a tshware matshwao a 70% go ya go godimo. Go lebile yone the point based system e leng gore e beilwe mme tsamaiso yone e seka tse di latelang e seka gore motho o na le lobaka le le ka ya ntse a nyalane le motswana mme go le jwele gone gore nako ye yone eo a ba ne ba nna mo Botswana kana jang tota hela nako e le telesegang gore bogolo motho a ba intse ke dingwaga tse 5 mme ha ile gore go na le mabaka tota a patikang moikopedi o kgona gore a kope waiver ha ile gore nako ya gagwe ga ise gore go dingwaga tse 5 mme waiver yone o ka e bona ha ile gore o na le mabaka a patika a ile gore o tabo ene a beile ga pele ga tona a ikopela mo go yena. Mr. Speaker, in line with the principle of family reunification, an applicant who does not meet the set criteria may continue to reside in the country using a resident permit. In addition, I wish to indicate that spouses of citizens are usually issued residence permits valid for 10 years, unlike other categories of migrants who may be issued permits valid for a shorter period. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary on Wallace. Ka leboga re molutsi o te ke go nele molemo wa moriri go romele se ke lebogela karabo ya gago se ne ke re gongwe ke go tsibose gore policy yone ya gore motho a re a nyalane le motho yo tswang go lehatseng le lengwe e be ikete ga re bate gore ba nne kwano e kokonela di-family tse dintsi thata ebile a o itse gore section 22 wa yone immigration act e bua gore ha minister a reject application ya gago ga a tlhoke gore a gona ele reason yaanong selo seo se tsenya batho mo ke tsaetsegong ka gore motho wa ba applyile a rejectiwa a sa na ele reason. I'll give you an example ya me mongwe o nyetswe ke re mongwe ko Tutume. They've been married for 12 years. A re ko interview na boditse potso tse pedi hela gore o dira eng but like tiro o dirang ke eng le monna wa gago o dira eng be ba re go sia e ba taba mo reject ya no gore a me ga o bone go le botlhokwa gore bogolo minister a bue di reason gore ha le gore go na le phoso e mongwe a e dirang a gone go ipankanya ka gore tota ha o nyetse motho o na le ene o sela le ene o thoka gore wa bo o tsere tshwetso ya gore o batla go tshela ene botshelo jwa go jote ya no go nna thata yo mongwe a tshwere dipampiri tsa lehatsi le lengwe yo mongwe a timya dipampiri. It's a personal thing for me ka motho ka mongwe a tsala mona a nyetse Mosotho o le tsa divorce le gore mosadi o timile dipampiri tsa Botswana a ba heletse yanong yo mongwe a boela kwa ga bone lenyalo le ne le monate le le nte e be le tswele e be le helela gone ho mme ke a leboga honorable gongwe ha ka nkaraba eo o ka intumedisa thata. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Kana go ga ke aka ka supa gore honorable Mokgware o nthumile mme o nnetse le bogale gore ga go ka nna le sengwe se se tswang mo tseleng ke kgone gore ke baka ra
ke tao ke tsa bogalenyana eka kokonela policy e ka kokonela batho ba ileng gore gongwe ba ganiwa mme ne ke re gongwe o gakologele gore mo karabong jaaka ke ne ke araba ke supile gone gore bone ba ileng gore ba na le tota ke ba banyalaneng le ha ba sena citizenship tota ba neelwa residence permit e leng gore ebile bone ba neelwa 10 years yo e leng gore ba ka nna hela mono ba sa kgoreletsege ra itse gore di-category tse dingwe ba neelwa di-residence permit tse dikhutshwanyane but ba banyalaneng ba neelwa 10 years ka go tlhalogangwa gore ba tshwanetse gore ba nne le ba malapa a bone mme kgang ya gore ga ba rejectilwe ga ba neelwe mabaka ke boammaaruri ga ba neelwe mabaka mme le nna yaka o mpona ke le re mokgware ke belaela gore ke se ya gore go seke ga hiwa mabaka ba ne ba lebile eng ka gore pele ga o tsenelela go tlhaloganya o ka ipotsa gore ga e ne e bewa e ntse jalo go ne go tewa gore motho a ipaakanye ka tsela e ntseng jalo so nna ke dumela gore e tare ga mongwe a meata ke le ke gone gore jaaka o botsa le nna ke mmotse gone gore a mme o kile a batisisa gore di-rejections ke ra mabaka a go rejecta batho ke eng a sa neelwe mongwe wa teng gore ga e le gore lobaka ke gone gore ga a nne mo Botswana thata a kgone gore a oketse go nna mo Botswana ga e le gore mabaka ke a kgone gore ka gore boammaaruri ke gore ba le bantsi mo nakong e hitileng ba rejectilwe ka mabaka a senang boammaaruri go telele e le gore gongwe ka tswewe e le personal vendettas experienced ko go nniwang teng e ka tswe le mabaka hela e le gore a mangwe a e leng gore ba bangwe ba ne ba gakgamala morago ga bata ba utlwa gore gate ba rejectilwe ka mabaka a ba sa itseng completely so that is why ke dumalana le wena gore gongwe batho ba tshwanetse gore ba neelwe mabaka a gore ke eng ba rejecta batho bao mme ke tsaya gore ke arabile dipotso tsa gago Further supplementary. ebile ke solohetsa gore ke ta isa dikgang tse ko go general mokgware ga gore ga ke Further supplementary. Supplementary Honorable Pule. Enyande ke thusetsa la me comrade Bush doctor. Ka rona le ena ra tshwana re batho ba the border villages. Na wa bo simola dilo ya. E ke go emano ke re tona. De ke botsa yana ka ile ke tsolo motho retsa la ha o emetse jara mokgware. Ile go hanga ba ga be ke sa arabe ka ro ke sa botse ka ro o bogale. Yaanong nte ke go botsane tona gore a ga o bone gore nako e tsile ka re go le ga gona la mathata a banyalani bogolo tsa ba metse ba pile le border gore ba fiwe boagedi kore gona le gore berekana le alternative ya gore ba nne ka di-permit ga ba bone gore nako e tsile jaaka gona ga dirwa ko kgaolong ya ko bango gore go nna le a moratorium wa gore go ntshwa letsatsi lengwe le le rileng kana nako nngwe e rileng e be go ntshwa team of officers ba tswang ko Department of Immigration go a go recorda di-case tsa go nna yalo collate them, put them into one page go ka maikelo a gore batho ba go nna yalo ka re go ya ka nna ga o nyetswe tota ga wa tshwana o dinaiwa boagedi ka re wa bo nyetswe yaanong go ya ba neelo boagedi ka potlako ba e leng gore tota go bua nnete ba bo qualifiela ke a leboga Honorable Minister. ke a leboga Honorable Mabusa Pule gone ke supe gone gore dikgang tse ke tsaya gore di tswa kgakala le nako nne o le directora ya immigration ke tsaya gore o setse o kile wa boa ke na le tumelo ya gore ka nako ya teng gongwe le wena no o tshwenyegile mme ebile ne ke akantse gore tare ya ka o le mo thulaganyong ya go mpotsa gongwe a le ka go tlhalosa ele e nna le remo a losi re sa itseng sente ya lebaka la gore motho a ba a sa hiwe mabaka a gore ke eng a rejective because ke tsaya gore gongwe ke dingwe tse e leng gore o ka tswa o bone o di itse ka gore no le moeteledipele wa go procedure Mr Speaker procedure Sija Honorable Pule tsala me wa batla hela re ga gautana antsa itse gore ke morata mo go kana kana gore minister ga arabe potso ya no o tlhaselanna
kana ke ha ke le politiki ke moemedi wa batho a se ke re director of immigration ya re le rena kwa ke le director batho ba ne ba le mo pusong jaaka ene ne a le mo pusong bana ba se kile ba mpha sebaka sa gore ke kgone go thusa batho ke na kwa gore ya no jaaka le politiki ke ba buelele ane ke kopa gore o kope tona gore a tlogole go ntlhasela a arabe potso ke a leboga Mr. Speaker. Ona molitsi a roska mothasela o arabe hela. nya mme tota ne se gore ke a mothasela ke ne ke akanya gore ka re le mo ntunye re thusane digantse ka gore go na le dilo tse dintsi tsa di itse tse leng gore nna le remo a lusi ga re di itse di ka re thusa re le ntweno mme kgang boammaaruri se ke gone gore jaaka o bua re mokgwa re kile a bua gone mo parlamenteng a tlhalosa gone gore ba na le one maikaelelo a gore ba te ba dire yone kopo yone e o e buang ya go tsamaya le dikgaolo tse go leka gone go resolva di-mattera tsone tse di saletseng ko morago ke gakologela gore o na araba gape le mo palamente wa bobirwa re Taolo Lucas nako nna a bua ka di-case tse di tsana le tsone ko kgaolong tse e leng gore motho o motona-tona o nyetse mme citizenship ntse a pala ebile nako a tena a bua gore le go bereka ipelegeng batho ba go apala gore ba bereke ipelegeng jalo ka lobaka la gore ga bana boagedi so re mokgware o ne a bua ka nako ya teng ka ke a gakologela gore maikaelelo a bone ke gone gore ba te ba dire jalo ba leke go bona gore mongwe le mongwe yo o tshwannwang ke gore a hiwe boagedi o tshwanelwa ke gore a hiwe boagedi re tsa thulaganyo e ya gore batho ba ba mo Botswana ba nne le boagedi re tsa ka thwagalo mo go gagamatsang ke tsone se e le gore mo malatsing a tang re tabo re tisa molaokakanyetso kgotsa bill mo parlamenteng yone e buang thata ka dikgang tsone tsa bo multiple citizenship because re dumela gore le tsone ke dingwe tse e leng gore di a kgoreletsa o ta gakologela gore a ke santse ke le ha go bapa le re mmusi ya ntseng teng dikgang tse tsa citizenship ke dikgang tse ne ke di emetse ka dinao thata ka lobaka la gore ne re dumela tota gone gore Batswana ba ba nyalaneng ba ba nyetsweng jalo tota ga go a tshwanela ke gore go nne le tshokolo e kana so re tabo re tisa molaokakanyetso mo bogautshwanyaneng o buang ka tsone dikgang tsa bo multiple citizenship le tsa bo citizenship by investment jalo ela gore re tle re di buisana mo parlamenteng e re bone gore re dumalana eng re ganana le ke a leboga Mr. Speaker. Honorable member for Tati East. Madam Mr. Speaker, ke taitsa. Honorable Government Whip, member for Boteti West. Honorable Dikwa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente empa ke dumedise batho ba Boteti West ke re dumela gore lo tsogile sente potso ke number 11. Honorable Minister for State President. Honorable Minister. O tsube microphone tona. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parlamente. Potso e ke santse ke tlhalose re mararanyana ka gore e tsentse le ba correctional services mme re dumalane gore e teretse Mr. Speaker. Mr. Speaker, ba lephata la dikgolegelo ba na le thulaganyo e bitsang offender integration program e leng gore e simolotse ka ngwaga wa 2021 mme e dirwa go tshwaragane le morahi go thusa gore ba amogele ba e leng gore ba ne ba ntse ba le mo kgolegelong le gore go hokotse le ka ha batho ba ba lebang ka teng mo go sa nnang sentle mme ka thulaganyo ne ba e leng gore ba kile ba nna le melato ba rulagangwa le ba bangwe ba konte gore ba kgona gore ba nne ba ba thuse gore ba kgone gore ba baage SEFSA go ba kopangwa le bone e le gore maikaelelo ya akaretso lephata la dikgolegelo le diretse gore le leke go laage batho SEFSA go le mo tswelelo ka thulaganyo ya go nna jalo mme ebile gape le sa bobedi le go rulaganya gore batho ba ba kgone gore ba amogelesege gape mo setšhabeng mme ke tshwanetse gore ke tlhalose gape Mr. Speaker gore tsetana ya 337 ya Criminal Procedure and Evidence Act e tlhalosa ha e le gore
mongwe le mongwe yo e leng gore o di bone molato o tshwanetse gore a tswe menwana mme re tshwanetse gore re tlhalose gore bangwe badiri go tsentse le yone puso tota pele ga ba ka simolola ba go hira ba simolola ba tsaya menwana ya gago go thola gore a ga ona melato e kileng wa dira diphoso tsa mo nakong e hitileng mme ka mo nakong ya gompieno ga gona thulaganyo epe e leng gore teng ya gore go ka nna le mo wa go bitsang go twe waivera mme le ga go ntse jalo bangwe ba e leng gore ba na le ka ga tsamaisong ya molao motheo ya ka o tlhalosa mo section 53 ya constitution ya Botswana motho o ka kgona gore a ikuele ko go tautona a kopa gore a phimolwe kana a kgona gore go a sekasekwe mo melatong e setseng a kile a e dira ke a leboga motsamaisa dipuisano. Supplementary, Honorable Government Whip. Potso e tona e tsile ka matshwenyego a mantsi a diragalang mo lehatsheng le. Re na le batho ba ba dirang melato hela e mennyane bo gote ke criminal yone me le criminal mme ha o lebella motho a teng ngwana hela a le 19 years awa ragwe ya mokupa gore ba go tsa phologolo ko nageng kwa ya ga re winter aba ta ibelesitse mo tonki wa go nna ka molato for more than 20 years ke bua ka seemo se ileng gore o mongwe o na apply-ile a re wa bereka a le 35 years a sala a dira molato a le 19 years go bo gote o na le record o motho a te ke ngwana hela yo sena molato le ha o mo lebile yana just because o na apagame tonki ene e belesitse dithoto tsonetse e be nna molato ke re ba gaitso re na le bothata re tsa bana ba golo le re ba dirile molato ba ya toronko go tswa go government o tsere o tshwetso ya gore wa ba rehabilitate bana ga ba sengwe ba rehabilitateiwa ba busetswa ko tšhabeng yone e ba tswang go yone me ha ba boa yana ba sonana ba assessiwa go bona gore ke batho ba ile gore they are really rehabilitated na proposal ya mine ile gore batho ba ile gore ba go a bona la gore they are not habitual criminal persons aba ntsiwe a re ha tswa kwa hela go bo go phimolwa di record tsa gagwe ka di recommendation tsa bone ba ba thokomelang ko prisons gore motho o ka hare mmonyeng ka teng re mo assessise a se motho o ka dira melato ba bantsi ba bantseng jalo nteng ga jalo gongwe ba go bewa ngwaga hela mo ko community ya bone bo khosi ba ba assesse le bone ba le ba rehabilitation ba ne ba etela ba checka gore a ba ntse ya then go bo go nna le recommendation go na le gore ba apply for pardon the application tsa pardon di tsa dingwaga gore di dirwe so ke seemo se ileng gore bangwe ba paletse go bona ditiro ka seemo sonese motho a le mo go tshwantse go hirwa ba tewa go di fingerprints tsa gago gore yo mongwe o taitira ile gore o dirile molato go tswa go helela a hirwa ba tswana ba mo hira ile mo counselor then after that ha setsa a togetse a batla go applyela bokhosi gati record iteko ke ra gore seemo sa motho a level e yone go go ntse go di criminal record di a mo tshwara go bona tiro ne ke re tona le seka seemo se ga sa rema sente seka seemo se ga ra se a sa rema sente maina batho ba bangwe ba ileng gore ba bona ba supagala le mo community gore they are rehabilitated go phimolwe go sale ba bangwe ba ile gore ke ba dira molato ba batho a ilesegileng ke a leboga Government Whip o bala standing order 40.2 se ka go thusa la thata supplementary Honorable Minister. Yeah, Mr. Speaker, ne ke tsa gore o ipina na ne dira wa moapo ya go ta tshebula motion le go ntsha matshwenyego hela ke a lebo. Supplementary. Honorable Deputy Speaker.
Nna ne ke iakanyetsa yana gore kgang ya rehabilitation kana batho ba ha ba santse ba le mo teng ga kgolegelo ba neelwa ditiro tse ba di dirang tse ba di rutwang kore like gompieno a ka nne re ntse re etela ditoronko go na le bomme ba ba itseng go baker ba ba itseng go draper ditante ba ba nang le talenta hela e ntsi mo e leng gore kgang ke gore ga ba tswa ba kgona go itshetsa ka ditiro tsone tse tsa diatla jaanong ke ipotsa gore ga e le gore a tswa mo toronko re tshwanetse gore re kope setšhaba gore ba mo rotloetse a gagwe go nna gote ga ise a phimolele le tsone di-fingerprints ka gore nako nngwe wa go batla tendera wa go batla gore a tendere le ene gore a kgone go tsenya tiro a gagwe mo pusong kana go gongwe be gote gongwe ga ise a phimolwe di-fingerprints nna ne ke eletsa gore kgang ya di-fingerprints re se ka ra e tsaya light mo gongwe batho ba rontshiwa tshwanelo ya bone ya botshelo hela ka seonyana se senyenyane gongwe go lebelelwe gore tota melato e tshwanetseng gore motho a ngangatlelo ka di-fingerprints e be e sekasekile gore ke e maswe a ntseng jang ke a leboga Honorable Minister. Leboga o thusa motsamaisa lebisang tsa parliament. Supplementary. Nya ona re la gore wa utwa dikgapololo. Honorable Member for Kanye West, Honorable Victor Billy Pologolo. Thank you, Mr. Speaker. Make a level mo parliament re mo sanana le re mo taosane go benne ba tsamaya ba ntshwaretse dipotso ka bokgabane mme ke supe gore potso tse ke tsa Batswana ke tsa badisa kgomo ba di boletsa ha tshela Botswana lotlhe. Question number 12, Honorable Minister. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Botswana is a net exporter of beef and therefore produces more than is required for domestic consumption. Domestic beef consumption over the past 3 years amounted to 27,154.6 tons. In 2022, 32,258.6 tons in 2023, and 39,577 tons in 2024. The value of domestically consumed beef was 768.9 million in 2022, 806.5 million in 2023, and 189.4 million in 2024, valued at almost 5,000 pula per animal. Part 2, Mr. Speaker, the figures provided above are for beef from cattle slaughtered in established abattoirs, which is certified fit for human consumption. However, I'm also aware, Mr. Speaker, that cattle theft is a huge problem. And a lot of cattle are killed illegally in the bush, and the meat is sold through the informal market. Such meat is certainly not fit for human consumption, as it is not inspected and not processed under hygienic conditions. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Paul. Thank you, Mr. Speaker and the Minister. I hope o khona go lemoga gore batho ba ba disa kgomo ba na le mono. This is a sequel of questions. The intention ke go sensitize batho on the quality of the food they take, and also curb bogodu ba dikgomo bo eleng gore bo a diragala, in line with the aspiration of government ya gore re go 1 million. Nekere, besides that being the point, ka gore bile gape o ngaka ya tsa leruo, a gona le kgonagalo e ntse gore nama ye o itlheleng e tsewa e sa tlhatlhobiwa
e ka itlhela e na le bo salmonella le bo E. coli mme sone seo sa nna le gone gore se oketse di-chance tsa gore batho ba tsenwe ke cancer yaka re bona cancer e le ko magoletsa mo go kana-kana. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a go leboga thata Motlotegi Phologolo. Ke dumela gore go simologa ko lorolwane o tla ka ga sita ta ka selokola yana a se go agwa ba go utlwile tota ka gore ke dikgaolo tse e leng gore di tshwentswe ke bogodi jwa leruo mme ke itse gore ba di sa kgomorra ba eme ka dinao thata gotlhe le marara magosi kgang e ya bogodi jwa leruo e re tshwentse ko ga ngwaketse rra ke kgang e nngwe e leng gore kgamathi ka nako a o itlhela Honda Fit e ga kgamatse o utlwa Honda Fit e tshwere pele le kgomo di le bo 5 ko re ipotsa gore ko re magotswana botlhale jo jwa gore koloi e tsamaya mo tseleng e botlhoko e ke itseng rona o bua thata ka yone e sa babalelwe e tabogile hela ka sepiti se seng kana ka sepepe le kgomo tsa bogodu e kgona yang yaanong nna ke kopa re tshwaraganeleng kgang ya baka o le ngweng ka bona kgang ya bogodu jwa leruo a re ka tsa tshwetso yala gore tota e sa tlhabiwang ko matlhabelong a netegaditsweng ga se nama re be ra efangkgedi a teng re ka kgona gore re lwantshe mo kalobao ga ke le ko letlhakeng ke na le brigadier motsadi mongwe na ema mo kgotleng a ntha dikoloti mo tlase ga tsela ko o tswang teng kwa nama a teng maitse ba gago re o reka nama e heta phališi re belaela gore nama e hetang phališi ke a kgomo tsa bogodu e le batswana ga ke itlhamele ne ke na le domkhazo ba ntse ba bua ba kgala bogodu jwa leruo mo kaoleng so ke dumela gore re tshwanetse gore re ba emela ka dinao thata re ba emela ka dinao ko maung a gore o bua le bone ba go bolelela gore dikoloti ke jaaka o bona re emegela yana magotswana a re udubaditse mme ga re ka dumelana gore nama e siameng ke tswang ko matlhabelong motlotegi tla bo re kgonne thata ke dumela gore e ka nna thulaganyo ya e siameng kgang e ya nama e tlheleng e tswa ko tlhakoring Mr. Speaker ke la ga iragala ko motseng mongwe gongwe go na le monna mongwe a ipoka re ke monna mohumi a ro tsamaya ka pocket money ya bo 5,000 a iragala phoso gore bo ba tlhaba yone kgomo e ka tsela e seng yone batho ba go tlhomagana line ko athlone tsone ke lela le botlhoko tota kgante le gantse batho ba tota di ke itseng ke nka re di a tshwana ga ba sala morago ba itlhela le gore ne le kgomo ya bogodu go ra gore ne ba jile kgomo e ya gaujiwe kgomo ya gaujiwe mme go mo morena ke borre jo bo seng kanang ka sepe ka gore go dio tse dintsi tse e leng gore ga go itlhela di tsengwa kana di irwa mo dikgomong yaanong ga e sa sele tsamaiso morago ya go tlhabiwa o itlhela e le gore re ba mo boraing jo bo seng kanang ka sepe ya ka o bua koketsego ya malwetsi le tse dingwe tse dintsintsi ra tse e leng gore di a diragala mme go mo gape gore paladisa go ira dilo we are very hopeful ka batch 3 la ke itse gore re le bantse se re migrate to it gore be re dumela gore yaanong mo go yone re leke go hokotsa gore o tsenye lenyena o bo trade gone ho ka gore banna bone ba magotswana no itlhela a tswa go reka manyena a se kana ka sepe ga gongwe a ba a tsenya mo sebala makgolong a tsenya botshetlhana champana ha a tswa go tsena mo nageng wa go batla kgomo e setlhana ha e bona nteng o e tsenya lenyena e be la gagwe e be bile a ya go e rekisa so re santse re le ka gore re tshwaragane dikgantse mme re tla tshwaragana le ba state presidents as well gore bogodu jo morena re bolwantshe mme ba kaolengwe a re emeng ka dinao hikwama re lwantshe bogodu jo re jana mme ba balesegileng. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Hikwama. Ke a leboga Honorable Speaker. Ke a leboga tona ke lebogela di karabo tsa gago. Mme ntse re latedisa yone kgang ya bogodu jwa dikgomo. Bogolo jang ga di gorogile ko matlhabelong. Kana bangwe ba di utswa a be di tsamaya di ya ko matlhabelong di ya go tsena mo matlhabelong. Bothata jo bo leng te Honorable Minister ke gore ga di setse di tsene gone kwa le ha monga tsone a di lemogile gore dikgomo tse ga di a rekisiwa ke nna ga se tsame di private abattoirs tsone bogolo jang ko go rona ba re ga di tswe mo
di a bolawa kore ga di tswe di boela ko monga tsone go ha mme ba re ke lephata la gago ke lone la molawana oneo a ga gona se se ka dirwang gore ka gore ha ngwe e be ile kgomo ya musa e togetse namane ya yone ko sakeng monga yone na intshitse ena ba go itsela gone kwa namane kwa isetse thoka se a ga gona se re ka se dirang tona gore bogolo pele ga re neela di abattoirs di permit tsa go operate a be go te bogolo di ne le karantini nyana e le gore ha di kgomo di tsa mohuta o di tshwarwa di isiwa gone kwa be di nna le bakanyana go ithela be di thathube gore nya mme ga di a tsaya bolwetse bope a dirile sewe di boele ko beng ba tsone ka gore di tsenya batho le homa le sekanang ka sepe ke putso ya ntlha ya bobedi gone ga re bua ka base 3 go lebega nkete le one e taoketsa go dilo tse di sa saleng molao morago go ngwa be di tsenya le bogodu mo gompieno go buiwa gore lephata la gago ga le kgone go ntsha di-permit for go rekisa gompieno because base 3 ga ke tsura go na le boammaaruri jo bokae ga gote base 3 le permit ga di tswe gompieno batho ba eme ba tshwanetse gore ba rekise ko bongame ka ko dikgaolo tsa rona ga ba rekise ka gore lenaneo a go mo ga go bone gore go ka oketsa le jone borukhuthi le bogodu ga le sa nne le an option ha ile gore base ha e kgone go ntsha di-permit ya mme a be go na le se se thomamisitsweng ka ga molao gore mme ha ile gore go apala mme re tsene mo option e ke e ita dira gore di thathiwe sentle a mme mo ga se phata ya go ka tsenya jone bogodu le go oketsa bogodu ke a leboga tona Honourable Minister. Thank you, 𝗕𝗶𝗹𝗏. Ke tsa gore e ya quarantine ya private abattoirs ke mogopolo mme barui ba ka re bola ko ngamiko a ntse ba ka quarantine ya la bone ba akanya extra cost mo go bone mme ke mogopolo but se se ntse re se dira ga se ke gore ha o le monga matlhabelo netefatsa gore kgomo e tsena ko matlhabelo wa gago se tsemelawana yotlhe morago mme ebile ke ya gago ga se bone hela I've seen in some other matlhabelo ka kwano hela gape o itlhela go na le di-casenyana di le palonyana tsa kgomo tsa bogodu mme se se ga gamatsang ke gore ko BMC go thata gore o bone kgomo ya bogodi gore ge le ko BMC go raya gore kgomo batho ba akala gore kwa go sang ka bona phatlha teng kana kwa nka se ke bone phatlha teng mme mo go ntshitse mo ke mogopolo o 𝗕𝗶𝗏𝗏 ke tsa gore ke sengwe se e leng gore re tla tswela ntse re se buisana e seng gore kgomo e ka boa e leng gore re ka quarantine kana how do we tighten our protocols to make sure that kgomo e gorogang ko matlhabelong ke kgomo e leng gore ka boammaaruri ke ya ga 𝗕𝗶𝗏𝗏 ga se kgomo e leng gore e ka sokana motho a itsenyeditse lenyana hela ka botlhale jwa gagwe ke dumela gore complaint eno e utlwa ka beitse e ne e la gore ga ba kgone go transact ka base 2 ne re ba beetse lebaka la gore by di-5 e ba migratile to base 3 se ke se itumelelang ke gore bangwe ba rekile bone ba simolotse go netefatsa gore ba pusha that compliance because base 3 ga o ka e lebelela e shwahatsa bontsi jwa tse e leng gore ba re gwabisanang le bone ka nama ba ne ntse ba se kopile gore re netefatse traceability ya gore e le ruri kgomo e ke tswa mo lesakeng la ga 𝗕𝗂𝗏 la di-coordinates itse mme ke kopa batswana gore re nne re hegogeng le one base 3 because e ntšha re batla go iphuta to a stress test gore re tle re bone gore a e ka kgona go handlela dikgang tse tsotlhe tse e leng gore re tsogakala re bona e le sokolela hela mo go rona traceability e botlhokwa mme betso bogodu jwa leruo bo teng bo a tshela ke sengwe se ke eletsang gore a re thusaneng go botlhoko tota gore o bone o ipeetse kgongwana e be le go tswana le tla le e tsaya e be le rekisa ka madi a e seng a sepe o bo o sala o le mohumane go le mokopi a gongwe ba ne ba tlola pelo ko ba disa kgomo ba tlola pelo ba tampurela legodu mme ko teng ya re ba lelesa la hela le go bala ba le tampuretse ka pelo e botlhoko tota lo mo batlotlegi tshwanetse gore go kgale thata ga go a siama re tshwanetse gore go kgwa mathe re tshwanetse gore re tsamaye le gone ko e tla reng ga o jana mo bo botsa gore a mme e ke e tlhabilweng ko matlhabelong a e leng gore kgomo e ke sure gore ga gongwe ga ka jalela mo mpeng yame ke a leboga Mr. Speaker. Supplementary. Honourable Dishof, Honourable Furniture. Ke a leboga Mr. Speaker. Dumela bakauleng. Question number 10.
Honourable Minister of Lands and Agriculture. My apology. I'm told that the question has been redirected. I just got told that the question has been redirected. Yeah. Honourable Minister. Redirected like Yamuhiri. Ah, Hey, okay. Sorry. That's fine, that's fine. Okay. All right. Honourable members, Khwarabilo 11 out of 12 questions. In wikionary direction. That completes our work today. All our business in the order paper. And I shall now call upon the leader of the House. Honourable Minister Mohasa. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. As many of their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it.